Thank you, and please sit down. So once again, a big warm welcome all of you to the MMA IMPACT Vietnam 2020. First of all, on behalf of the organizer, I would like to say thank you for joining us and wish you all a good day. And my name is Yang, and I feel very happy and lucky when today I'll be here with you with the position the MC for our event, and hope we have good time together. And I think I really need your help to keep the energy high. And how could you help me to keep the energy high in this morning? I think from in this morning to in the afternoon, and it's very easy with those steps. And the first step, once again, may I request all of you to turn off your mobile phone to silent mode. And the second step, don't forget using the hashtag MMAI2020 to tweet on Twitter or post on Facebook or Instagram to share with your family, your friend about our event in this morning. And how to do that? Please take a look on the screen to get the password of the Wi-Fi. And then add a QR code and please scan it and follow the agenda with us. And today our event have a live stream on the YouTube channel of MMA IMPACT or live stream on Facebook of Brands Vietnam and Facebook of Advertising. And if your friend cannot be here with us today, you can share with them and they can see me on YouTube or live stream on the Facebook. And thank you so much for having me. Now, to begin this program, I will invite to the stage Mrs. Phan Bích Tâm, the country manager Vietnam, Myanmar, and Cambodia Mobile Marketing Association Asia Pacific Limited for their opening speech. Good morning. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã có mặt trong khán phòng sáng ngày hôm nay. Thật sự là chúng tôi rất biết ơn vì tất cả các anh chị và các bạn đã dành thời gian tham gia trong một sự kiện rất là đặc biệt này. Thank you so much for coming for today. So, this is MMA IMPACT belong to the Global Series event, and we are so proud to do this. It is turning 9 years in Vietnam already. So today, I think we are so lucky. Why? Because you know we can do the crowd event and we connect all together. We have an opportunity to see our friend, to see our partner, and we are so honored to be one of the partners. So I want to take the opportunity to thank you on our partners who together with MMA to make it happen in this very hot situation like this year. Thank you, Egg Colony. Thank you, Coco. Thank you, Stella, Coca-Cola, Google, on support partner, on media partner, on key partner, event partner as well. So we have a lot of partners. But along with the contribution with those partners, without our members and the board members, we can't make it happen anyway. So I also turn to thank you, our board member and all our members in Vietnam, to be with MMA for so many years. From beginning till now, I think we're turning 9 in Vietnam already. And I'm very proud and I'm very happy to be a part of MMA in Vietnam so far. And one of the best things, I would like to thank you all the speakers who met up with us, who spent a lot of time. And we had some special speaker today. They join online with us. So maybe the first time we have such kind of experience, you will see today. So please taste through with that. And one of the last things I want to say with you is the MMA, we are not mobile marketing associations only. We are modern marketing association. So right now we are together to start the futures of modern marketing. Please together with MMA to make it happen. And please give a piece of applause for all of us to present in this room right now. One of the good news I want to say, we will have the ecosystem report. That's one of the very important reports that we create for the whole ecosystem in Vietnam. And we will launch it very soon, next week. So about the report, we will let you know by the email. Please stay in touch with MMA
via our email, via our fan page, via our website. All will be from there. Okay? So that is one of the good things. And right now, I want to connect with you one of our special guests. This is our MMA Managing Director, Rohit Dadwal. But right now, he will join us from Singapore. So please, I will let Mr. MC will handle this. Thank you so much and have a nice day. Thank you. Thank you, Ms. Van Bitam. And I think I can say all of us here in Vietnam, we are very lucky than the other country because, as you know, because of the pandemic COVID-19, a special guest of MMA, Mr. Rohit, the Managing Director of Mobile Marketing Association Asia Pacific Limited, cannot here today, but he still joined us by a special way via virtual meeting. And right now I want to connect with Mr. Rohit. And Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the MMA IMPACT Series Vietnam. Personally, I don't feel right not being there in person. I have been at the forum, the Impact Series, every year since it started. Unfortunately, given the circumstances, I am not able to travel, but I'm very thankful for the opportunity the technology is providing for me to be there in this virtual capacity. And I'm thankful for the opportunity to be amongst you all today. The Impact Series is part of a global series which MMA hosts across markets, bringing marketeers, tech enablers, agencies, and the entire ecosystem, if you will, under one roof to discuss the upcoming trends, challenges, and also seek insights of what that future is going to be and what the shape of modern marketing is going to be in days to come. We do this across about 42 countries and in almost every continent around the world. This year's virtual hybrid event is designed to help marketeers enhance and build their modern marketing capabilities. And the core narrative remaining the same of shaping the future of modern marketing. And it's increasingly difficult for marketeers and CMOs to keep pace with today's environment of advertising and marketing, which is increasingly becoming very tech savvy. Yet, they are socially conscious and consumers that are evolving the tech landscape. The Impact Series, I hope, is your chance to accelerate that learning and take it back to implement. And I can assure you, there will be very specific, tangible guidance and inputs that you can take away. And a lot of the learnings that the learned speakers would be sharing would be opportunity for you to take examples of and implement within your own organization. We want to keep the things simple, but at the same time, I also want to share with you a lot of the work that you will see of examples is actually also what MMA is doing. We've done our work around SMOCs, which is the cross-media effectiveness of mobile, which I shared last year. Attribution models, which I actually presented last year at the forum. And now we are doing organization restructure of what the organization would be. So there's a lot of work that is happening at MMA. And as we kickstart the day, let me remind you all, MMA is an industry body. We are for the industry and you are all part of that industry. Hence, it's your contribution that makes the Impact Series, the Impact Forum and MMA's success what it is. And we are very proud to be as successful as we are in Vietnam. So without taking a lot more of your time, I'd like to thank all of you for participating, for engaging and being with us today. But a big shout out also to all our members, to the MMA board who have taken pain and worked tirelessly to help shape what we have as a successful model in Vietnam. And the MMA team led by Jessica, trying to put all this together and keep it all moving even when the circumstances are difficult. Last but not the least, thank you to all the people who have submitted their Smarties this year.
Let me tell you, at the beginning of the year, it wasn't looking very bright to have an award program, but we had an overwhelming response. We got entries from every part of the industry ecosystem, vertical segments, etc. So thank you a lot for that. We look forward to celebrating some of those winners in the evening. I would again be there virtually, not in person, but I'd really look forward to that. With that, thank you once again for joining, and I hope you have a very successful and learning day ahead of you. Thank you. Thank you, Mr. Rohit. And I do really miss him because the last many years I met him on this occasion, the MMA IMPACT and Smarties 2020, the other year. But in this time, we cannot see him in the real person. But we're still happy because we are very, very lucky that the other people in the other country. And ladies and gentlemen, the theme of the MMA IMPACT Vietnam 2020 is Shape the Future with Modern Marketing. And now we will start with the first presentation in this morning. In this context, purpose is the compass for every brand, every organization, and every marketer to be future-proof to win the consumer's heart in the long term. And purposeful marketing is the heart of modern marketing that each and every one of us need to fully embrace in order to ride down the way of the pandemic successfully. And please join me in welcoming on the stage Mrs. Nguyen Thi Bich, Chairwoman Unilever Vietnam, to presenting on the topic Purposeful Marketing, the heart of modern marketing. Thank you. Thank you. Good morning, everybody. First, thank you very much to MMA for offering this, opening address to me. Extremely emotional this morning, I feel, and I guess many of you is emotional as much as I am. It's a long time I've been listening to the national anthems. I'm Vietnamese, so actually the opening with the national anthem actually set us nicely for my topics, because we are here for Impact Vietnam. So I'm extremely emotional when I listen to the anthem at the beginning. And the second thing is, it's incredible. I couldn't imagine this event is taking place physically here for this year. This is really incredible. And I tell you, this is the most precious things all of us is having this year, put into context of the rest of the world. It's awesome, isn't it? And the third thing is incredible for me. Guys, the house is full. All of you are here. It's incredible. And you guys are all the professional marketers of Vietnam, and you are here. So clearly, your passion for professional marketing, is utterly very high. So you are here. So let me be on behalf of everybody here to express our gratitude and thank you so much to you and the rest of the team, organizer, the crew, organizing the event for us. So look, my name is Van. I'm from Unilever. I got invited to address the opening message with you all for a topic that is coming right straight from my heart. This is a question about how do we build brands that last forever? How do we build brands that being loved by millions, billions of consumers through generation? How do we build brands that live alive forever? So this is such, this is a huge challenge for all the brand builders here, isn't it? Các bạn là người xây dựng thương hiệu đó. Các bạn có cái passion đó không? Do you have the passion to build such a brand? Even the last day of your life, the brand continue to blossom. So that is a passion that I have. So I love so much the topic you bring to the stage today. So thank you so much for that. On this topic, may I have a question to you? Do you want me to talk in Vietnamese or in English? Shout! Vietnamese! Okay, các bạn, guys, the slide is in English.
And then I speak Vietnamese, and I have a chance to speak to many of you, foreigner, but your English, comprehension is awesome. So let's follow me, because why I'm asking this question, because this topic is so important. And every marketer needs to know this 101 marketing to build brands that live forever. Ok, bây giờ Vân chuyển hệ sang tiếng Việt nhé. Trong một cái thế giới vô cùng rất là nhiều những điên đảo các bạn, và rất là nhiều những thay đổi chung quanh hàng ngày, chưa bao giờ mà các bạn thấy cái tốc độ thay đổi nó quá nhanh như vậy. Tôi xin lỗi cho cái ánh đèn nó xuống. Thank you. Chưa có bao giờ mà cái tốc độ thay đổi trên thị trường diễn ra nhanh đến như vậy. Và gần như là mỗi ngày có những cái trend mới hiện được giới thiệu trên thị trường. Và chưa có bao giờ mà trend được adopted nhanh đến như vậy. Và chưa có bao giờ hàng ngày, hàng tuần các bạn nhận ra có những disruption in the market. That comes that often. Cái thế giới xung quanh cho những người xây dựng thương hiệu không như hồi xưa nữa. Và cái thế giới đó hàng ngày đang thay đổi. Thế thì cái nhãn hiệu của mình có quay cuồng trong cái thế giới đó không ạ? Chắc chắn là có rồi. Nhưng mà là người xây dựng thương hiệu, các bạn có muốn mình quay cuồng trong cái thế giới đó không? Không, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ phải tìm cho mình một cái kim chỉ nam. Để chúng ta phải có những cái điểm đọc, điểm neo cần thiết trong nhãn hiệu. Để cắm sâu vào cái tâm hồn và cái trái tim của người tiêu dùng. Để làm được cái điều đó, các bạn cần phải có một cái sứ mệnh mà mình hứa hẹn với người tiêu dùng rằng nhãn hiệu chúng ta sẽ làm những cái điều đấy. Thì chính vì vậy, và cái chủ đề là purpose, cái sứ mệnh của nhãn hiệu như thế nào, nó phải nằm trong cái trái tim của mỗi người xây dựng thương hiệu. Thì có như vậy, cái nhãn hiệu của chúng ta nó mới trường tồn được các bạn. Thế giới càng nhiều anxiety ở ngoài, thì chúng ta càng phải sâu sắc hơn trên cái sứ mạng mà chúng ta cam kết với so với lại cái nhãn hiệu của mình. Thì các bạn có biết rằng là tất cả các nhãn hiệu, những người xây dựng thương hiệu hay tất cả các doanh nghiệp đều biết cái what của mình cả. Sản phẩm của mình là cái gì, dịch vụ của mình là cái gì, mình muốn giới thiệu ra thị trường biết rất rõ. Mọi người đều biết what. Mà các bạn có biết rằng là một vài trong cái số đó thì biết rằng là làm thế nào để xây dựng cái thương hiệu để mà nó có thể có được cái tính riêng có, differentiation, để có thể mà stand out from the rest cho cái sự cạnh tranh của thị trường. Tuy nhiên, chỉ có một số rất ít các doanh nghiệp và một số rất ít các nhãn hiệu hiểu được tại sao mình đang làm cái thứ mình đang làm. Cái why ở đây các bạn, nó không phải là tiền, nó không phải là doanh số. Tại vì tiền và doanh số mỗi ngày, mỗi tháng, đó là kết quả. Thì cái why là gì các bạn? Cái why đó là một cái cause. Cái why đó là một cái niềm tin, một cái belief. Và cái why nó làm cho mỗi cái người gây dựng thương hiệu có một cái đam mê hàng ngày, giúp các bạn unleash ra những cái potential the most của các bạn để đưa cái why vào cái công việc xây dựng, cái công tác xây dựng thương hiệu của mình. Thì Vân không biết khi nói tới đây rồi, Vân nghĩ là các bạn ở đây một cách trực tiếp hay một cách gián tiếp, mình cũng đang xây dựng một cái thương hiệu, đúng không ạ? Bao nhiêu phần trăm các bạn ở đây có cái câu why trả lời trong đầu mình, tại sao mình đang làm cái thứ mình đang làm? Awesome. Chắc là chưa less than 10 of us here. Cho nên đặt cái câu hỏi why, mỗi một người gây dựng thương hiệu phải đặt cái câu hỏi này, tại sao mình làm cái thứ mình đang làm? Thì như vậy sẽ giúp các bạn tìm ra cái meaning, cái ý nghĩa để giải thích cho các bạn đây là những điều chúng tôi sẽ stand for. Và đó là đối với Vân, đó là cái nền tảng vô cùng căn bản cho một người đi gây dựng thương hiệu. Và như vậy, khi mà trả lời cái điều đó rồi, các bạn mới biết, tại sao cái thương hiệu chúng ta nó tồn tại ở trên thị trường? Tại sao nó ở đây? Cho nên Vân nghĩ đã tìm ra được cái câu hỏi về cái sứ mệnh của nhãn hiệu của mình. Ask why. Thì đó là cái điểm khởi động rất là quan trọng. Cái này các bạn nhìn thấy, các bạn có thấy quen thuộc không? Một cái thế giới càng ngày càng phân hóa, phân nhánh,
thay đổi liên tục. Offline, online, omni. Làm sao các bạn có thể tìm được cái chỗ đứng của mình? Làm sao những người gây dựng thương hiệu tìm cái điểm cho mình nào? Làm sao các người gây dựng thương hiệu làm cho cái nhãn hiệu của mình mà nó catch được cái sự chú ý của người tiêu dùng, mà quan trọng hơn cả làm sao nó neo được cái sợi nhớ ở trong cái bộ não của người tiêu dùng để người ta nhớ đến cái nhãn hiệu của mình. Và không chỉ thế, người ta còn phải yêu quý cái nhãn hiệu của mình nữa. Và cái thế giới này không dễ để chúng ta có thể tồn tại nếu chúng ta không có một cái đam mê cho một cái sứ mệnh riêng có của ngành hàng để là kim chỉ nam của mình trong cái bối cảnh đó. Và cùng một lúc đó, người tiêu dùng cái xu hướng của họ, nhu cầu của họ ngày hôm nay khác ngày hôm qua rồi các bạn. Nói chi là ngày mai còn nhiều thay đổi hơn nữa. Có những thứ các bạn nghĩ là mình biết rất nhiều nhưng mà cái chất nó cũng thay đổi. Vâng, điển hình ở đây là cái chuyện mà middle class consumers. Ai cũng biết điều này. Nhưng mà middle class consumer ngày hôm nay có giống middle class của người tiêu dùng ngày hôm qua không các bạn? No. Chính vì vậy, cái sự evolving của cái xu hướng của người tiêu dùng càng ngày càng nhanh. Làm sao chúng ta có thể catch được cái sự attention đó để giữ cái nhãn hiệu của mình, nó cạnh tranh trên thị trường và neo được ở trong bộ nhớ người tiêu dùng để được họ yêu quý với nó. Và các bạn cũng biết rằng là người tiêu dùng ngày hôm nay càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn nữa ở những người gây dựng thương hiệu của chúng ta. Người ta không chỉ là đi tìm kiếm những cái sản phẩm thật tốt, cái giá cả phải là đúng với cái giá trị của cái sản phẩm người ta nhận lấy, mà người ta còn đòi hỏi rằng là nhãn hiệu, cái sản phẩm đấy nó phải đến từ cái thứ mà người ta tin tưởng được. Trust element chưa bao giờ quan trọng đến như vậy. Nhưng mà quan trọng hơn nữa, các bạn, cái điều mà Vân nghĩ là eye-opening khi Vân nhìn cái report này, 78% người tiêu dùng ngày hôm nay sẵn sàng để mà share, post, repost, advocate, defense cho những cái brand mà người ta tin tưởng yêu quý. Hay là ngược lại, cái mạng xã hội nó đang mở ra và cho họ cái cơ hội để mà họ chia sẻ, giải bày và kêu gọi. Như vậy, marketing của mình, những người gây dựng như các bạn, có plan B không? Nếu trường hợp mình không tìm ra được một cái kim chỉ nam để hướng dẫn cho mình, để biết được là cái nhãn hiệu của mình, tại sao mình tồn tại. No, right? Và cái điều mà ngày hôm nay các bạn, để Vân bring các bạn closer to home. Closer to home ở Việt Nam của mình ở đây. Ngày hôm nay người tiêu dùng đang tìm kiếm những cái điểm đau, cái điểm bực mình, cái điểm concern nó nằm ở đâu. Thì tùy là các bạn đeo cái lăng kính gì, hay các bạn sẽ kết nối với lại một nhóm người tiêu dùng khác nhau, thì các bạn sẽ nghe những cái concern, những cái chia sẻ, những cái lắng động của người tiêu dùng một cách rất khác biệt. Với cái đại dịch của năm nay, sức khỏe, đời sống, gia đình, con cái, bao nhiêu mối băn khoăn cho người tiêu dùng ngày hôm nay. Hay là xã hội càng ngày càng phân hóa, nhưng mà có những định kiến của xã hội và người tiêu dùng trẻ của mình càng ngày càng cảm thấy sự lạc lõng. Họ muốn tìm kiếm một cái sự hội nhập, một sự chấp nhận và định kiến được mở ra. Hay là cái planet của mình càng ngày nó được bị polluted. Thế thì các bạn là những người gây dựng cái thương hiệu, thì các bạn sẽ có cái vai trò gì, cái sứ mệnh gì để tạo ra impact, positive impact cho cái xã hội, cái đất nước và con người của chúng ta, cộng đồng của chúng ta. Thì như vậy, nhãn hiệu của chúng ta mới có được cái cơ hội để xây dựng cái tình yêu với người tiêu dùng, để mà có được xây dựng được cái advocacy với người tiêu dùng. Thì như vậy mới build to last. Thì khi nói tới purpose thì mình phải có purpose, cái sứ mệnh của mình, thì mình phải make it live. Thì so often, khi chúng ta rất là giỏi về truyền thông, tất cả những cái bài học của chúng ta về truyền thông là thông điệp. Nhưng mà cái câu chuyện muốn chia sẻ cho các bạn khi nói về đưa cái sứ mệnh, sống cái sứ mệnh với lại cái thương hiệu của mình nói không đủ. Nhưng mình phải put together những cái chương trình hành động cụ thể. Tại vì khi nói tới xây dựng thương hiệu với sứ mệnh, nó đòi hỏi các bạn phải tạo ra impact. Và cái sự impact nó so obvious
mà người tiêu dùng ở Việt Nam, Impact Vietnam can see it. Cho nên đó là một cái chủ đề và mong muốn mở ra cái không gian hơi hẹp, nhưng mà sẽ có những cái cơ hội mình sẽ đào sâu cái câu chuyện này khi thời gian cho phép. Thì đối với nhãn hiệu, đây là một cái business case rất là obvious. Boss của mình, business leader, investor của mình muốn growth. Nhưng mà chúng ta ở đâu các bạn? Chúng ta có thể xoay quần trong cái câu chuyện của những cái chuyện ngắn hạn. Thì chúng ta không bao giờ có được cái câu chuyện về tăng trưởng. Và đặc biệt trong cái bối cảnh rất là nhiều volatility, thay đổi ở ngoài cái môi trường ngoài kia, thì nó đòi hỏi là chúng ta tìm ra cái mô hình phát triển một cách bền vững cho nhãn hiệu. Và không khác gì hơn để xây dựng cái sự phát triển bền vững cho nhãn hiệu của mình. Thì đòi hỏi nó phải bắt đầu từ cái tình yêu của người tiêu dùng. Và cái mong đợi rồi là nhãn hiệu phải tạo ra một cái impact và cái sứ mệnh mà nó chọn. Tôi rất là muốn chia sẻ một vài cái ví dụ của các bạn. Trên thế giới đã có rất là nhiều những cái ví dụ tuyệt vời về nhãn hiệu với sứ mệnh đã làm được cái thứ gì. Nhưng mà hơi ích kỷ một xíu ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ những cái câu chuyện của rất là Unilever và rất là Unilever Việt Nam. Và các bạn bear với lại Vân trong những cái câu chuyện này. Thật ra cũng nói chuyện là mình có thể chia sẻ thêm những câu chuyện của những cái nhãn hiệu không phải của Unilever, nhưng mà nó mất thời gian để mình đi get consent. Nhưng mà mình sẽ tìm những cái forum khác, mình cần cái chia sẻ của cộng đồng của mình nhiều hơn. Nhưng ngày hôm nay Vân muốn chia sẻ cái ví dụ của Unilever. Đây là những cái nhãn hiệu mà consistently trong 25 năm qua, trong một cái sứ mệnh duy nhất để đem đến cái sức khỏe cho cộng đồng và người tiêu dùng. Thì các bạn có biết rằng là ở Việt Nam của mình, cứ mỗi ngày gần nửa triệu học sinh Việt Nam không đến lớp được. Chỉ vì cái việc là bị những cái bệnh mà có thể prevent được bằng những cái hygiene hàng ngày. Nửa triệu học sinh mỗi ngày không đến lớp được vì những cái điều hygiene, vệ sinh hàng ngày không có. Thì trong cái bối cảnh là gần 1/4 hộ gia đình ở Việt Nam chưa có dùng những cái sản phẩm hygiene rất là basic. Thì cái sứ mệnh mà cái nhãn hiệu này chọn là làm sao để giảm cái ngày bệnh, để các trẻ em được đến trường nhiều hơn, để cải thiện được cái con đường học vấn của họ. Thì đó là cái sứ mệnh ví dụ mà Vân muốn chia sẻ. Hay là các bạn có biết rằng là 80% các trẻ em ở Việt Nam của mình bị sâu răng. Và các bạn biết sâu răng thì nó như thế nào? Thì cái sứ mệnh cái nhãn hiệu này đưa ra hoàn toàn chỉ là làm sao để mà giúp các em không bị sâu răng. Thì trong 25 năm liên tục, đó là cái sự gắn kết và giáo dục, truyền thông và tiếp cận trực tiếp để giúp các em có được cái cơ hội học cách chăm sóc răng miệng tốt hơn, để lớn lên có những bảo vệ được những cái nụ cười, thể hiện những cái nụ cười tuyệt vời của mình. Hay là Vân muốn chia sẻ các bạn những cái câu chuyện khác gần gũi hơn với lại cái tuổi thanh niên của mình. Các bạn có biết rằng là trong 10 người thì có 9 người trong cái độ tuổi thanh niên rất là muốn có được cái cơ hội để được tự do thể hiện tình yêu của mình. 1% còn lại thì Vân không bàn. Nhưng mà ở trong đó các bạn một nửa cái đối tượng mà muốn có được cái sự thể hiện tình yêu một cách tự do như thế, thì sao các bạn phải giấu cái tình cảm đó riêng có cho mình? Các bạn có thấy annoy không? Thế thì cái nhãn hiệu này thấy đây là cái sứ mệnh của mình, tự vì cái nhãn hiệu này nó tin rằng là tình yêu phải được tự do thể hiện. Bản chất của tình yêu nó đến từ trái tim. Và nó đến từ trái tim thì nó không có luật lệ. Và nó đến từ trái tim thì nó sẽ không có sự giới hạn về giới tính, giới hạn về tuổi tác, giới hạn về colors hay giới hạn về hình thể nữa. Cho nên đó là một cái sứ mệnh mà cái nhãn hàng chọn để mà giải quyết những cái vấn đề mà cái giới trẻ đang gặp phải ngày hôm nay. Hay cái ví dụ kế tiếp tôi muốn chia sẻ cho các bạn, hàng năm Việt Nam của mình hơn 14 triệu tấn plastic được thảy ra ngoài thị trường, thảy ra ngoài landfill. Đó là trách nhiệm rất là lớn cho các nhãn hiệu, có đúng không các bạn? Thì các bạn có biết là chỉ có 25% cái lượng plastic đó nó quay về cái vòng đời của nó. Thế còn lại 75% nó ở ngoài kia và nó cần 1.000 năm để nó có thể được decompose. Thì như vậy
đây là cái thử thách rất là lớn mà Unilever, thì Vân mong sẽ có một ngày rất gần để chia sẻ nhiều hơn các bạn cái câu chuyện là Unilever sẽ giải quyết vấn đề plastic như thế nào một cách trọn vẹn. Xong, đây là cái nhãn hiệu này vô cùng tiên phong. Hơn một năm qua, đã đưa cái bao bì nhựa của mình 100% recycle. Sử dụng nhựa trong cái vòng đời recycle của mình về. Awesome các bạn. Thì đây là những cái ví dụ Vân đi từ sức khỏe, chăm sóc những cái căn bản hàng ngày cho người tiêu dùng, hay đến những cái áp lực về tình cảm, hay là những vấn đề về planet mà nhãn hiệu cần phải tìm cái sứ mệnh, đóng một cái vai trò có ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội. So rewarding các bạn, khi mà những người gây dựng thương hiệu ở đây tìm đến, discover, khám phá ra cái sứ mệnh rất riêng có cho nhãn hiệu của mình. Thì các bạn nè, người tiêu dùng yêu quý mình, đó là cái chuyện mà cái lời giải, cái phần thưởng lớn nhất cho một cái người gây dựng thương hiệu là được người tiêu dùng yêu mến mình. Và quan trọng hơn cả là các bạn cảm thấy thỏa mãn trong cái con đường sự nghiệp của mình. Vân tin rằng là tất cả chúng ta ở đây, những người gây dựng thương hiệu của mình đang đi tìm cái ý nghĩa của công việc của mình đang làm. Thì đây vô cùng rất là rewarding cho cá nhân của mình. Và quan trọng hơn cả là các investor, stakeholders are happy và hài lòng với lại cái kết quả kinh doanh của mình, như vậy là một cái bài business case vô cùng rất hoàn chỉnh trong cái bối cảnh này. Chính vì vậy cái thông điệp Vân chia sẻ với các bạn, mỗi thương hiệu cần có một sứ mệnh. Hành trình sẽ rất là khó, nhưng mà chúng ta không thể đứng ở bên ngoài mà nhìn vào mà không tham gia. Và đó là một cái vai trò rất lớn của thương hiệu để tham gia vào trong cái bước đường đi chung, đóng góp positive impact nhiều hơn cho cái môi trường mà chúng ta kinh doanh. Thì Vân có một cái đoạn video clip rất là ngắn, mời các bạn xem. Mỗi ngày, Unilever góp thêm điều tốt cho cộng đồng. Mỗi tách trà, mỗi vị đậm đà, mỗi bánh xà phòng, mỗi đôi tay sạch, mỗi nụ cười tươi, mỗi lần giặt giũ, mỗi ngày. Mỗi ô bồ khơi cảm hứng trồng cây cho bé, mỗi PS dạy bé đánh răng sáng và tối, mỗi du góp thêm điều tốt. Unilever. Vân không đi đến cái điểm kết của bài chia sẻ. Vân chúc các bạn rất nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công và đặc biệt là enjoy cái cơ hội trao đổi và học hành trong ngày hôm nay. Thì Vân rất là mong được có thể chia sẻ và gặp gỡ các bạn trong những cái forum kế tiếp. Cảm ơn các bạn. Thank you so much, Ms. Vivian, the chairwoman of Unilever Vietnam, for your sharing on the topic. Purposeful marketing is the heart of modern marketing. So, ladies and gentlemen, with 66% of Vietnam population, rural areas have always been a source of growth of FMCG brand. Is proven to be a stable revenue stream during the harsh time, as we have just experienced in 2 waves of COVID-19 pandemic. And now, opportunities are open for the other industry. Through mobile marketing, rural areas become easier to approach. And on behalf of the joint force of MMA members, Google, Facebook, Zalo, InFocus, Kantar, Mr. Vũ Anh Nguyễn, Deputy CEO of Cococ, will illustrate the mobile ecosystem of rural area in both pre- and post-pandemic times on the topic, updates on key trends. I'm really happy to be here. It's the first time I joined MMA IMPACT event, and I'm also quite new to this community because I was mostly in banking before, so it's a bit stressful, but first I wanted to share that the previous presentation from Tivan really resonated with me, and I decided to change the introduction. I'm actually French Vietnamese. I moved to Vietnam 8 years ago, and I joined local bank, and I joined Cococ 1.5 years ago. And when I joined Cococ, I realized, so Cococ is a tech company. We're doing
search engine and browser, and the culture is very engineering kind of culture. And I'm also an engineer, actually. And engineers, they don't talk too much, right? So we do the product, we launch the product. We didn't do too much marketing. I guess we were quite lucky that the product was really good for Vietnamese. But after a few months at Kok, you know, talking and working with the engineers, what I realized is that you know, those engineers, when they started to build those products, they are quite difficult products to build, and there's you know, big global players to compete against. They really had a mission, right? And so we tried to put words around that mission, and the mission, you know, at the core is about building products. So it's Vietnamese engineers and Vietnamese team building product for Vietnamese, right? And Kok is only focusing on the Vietnamese market, and it's going to stay the same for the long time. So, you know, it's really something that is meaningful for us. And I'm going to talk about rural Vietnam, but like the MC said, still a lot of Vietnam consumers are living in rural areas, and we think that digital, you know, is going to be a huge enabler for them to improve their lives, right? To get access to online resources. So that's what we're trying to do at the core. You know, trying to bring something to Vietnamese consumers. So now I'm going to go through the presentation. So this is statistic that most of you know about already. So 2/3 of consumers are still living in rural areas. And the important part is that they're becoming more and more digital. And more digital, the key factor for them to be more and more connected is actually access to internet, right? And if you look at the statistics, in the recent years, internet penetration in rural areas in Vietnam has reached really high level, right? So 77% of rural consumers now have access to internet. This is huge, right? And the government has been working really hard to get to that number. And I think the other interesting statistic about rural internet is then when rural consumers have access to internet, they use it a lot, right? So those who have access to internet will use internet every day. So 90% of those who have access to internet use it every day, right? So once they have access, they use it a lot, and it's great because it gives them access to resources, online resources that are relevant to their needs, right? So we pull some of Kok search statistics, and you can see that you know, rural consumers are going online to look for online shopping, entertainment, health, and education, right? So it really helped them to connect to their needs. Then if we talk about looking for information about product online, it's also pretty much digital, right? So the number one tool for consumers to look for information about product is still search, right? Because it's a very efficient tool to get access to the right information. But you can see that number two is social media. And social media is even higher than traditional media, right? So in this landscape, you can see that you know, when consumers in rural areas want to learn about products, they just go online, right? It's pretty clear. So the digital shift already happened. So if you want to zoom in a bit more, you can see that across most popular categories, consumers are also using search to learn about product. So you can see, you know, most of the consumers are going to
go online and use search to learn about clothing, shopping, consumer electronics, entertainment, jobs, education, food and cooking. Right, so it's pretty much a lot of users are using search tools, and what's also interesting is that they're going to use search across the customer journey, right? So from product discovery to comparing products and brands to making the final decision about the purchase, they're going to turn to search to get information. So they can make informed decision. And then, so I gave a bit of picture about rural Vietnam and how they are becoming more and more digital. Now I want to go to why rural is a source of growth for brands. So first, let's have a look at purchasing power, right? You can see that it has been increasing very quickly from 2012 to 2018, close to 10% per year, right? So a very high growth. And it's still going to grow very quickly, right? So the number from 2012 to 2030, which is 10 years down the road, is going to be average growth per year of 7%. That's a lot. And you can see how it translates in terms of distribution of households in rural areas, right? So you see that already in 2019, more than 50% of rural households fall into mid-high income and high income group, right? So it already shifted, right? Then if you go to how they spend their money, right? So rural consumers have higher purchasing power, right? They have new aspirations, but how they spend their money today? Actually, it hasn't changed too much yet, right? So some of the categories are growing, but the biggest category is still fresh food and consumer goods, right? So, I mean, it's good news for those who are working in those industries. But yeah, so, and it is the same for rural consumers, right? So still, most of the spending go to fresh food and FMCG. Then if we look at FMCG, so you can see that there was quite a big gap back in 2012 between rural and urban in terms of household monthly spending. But because rural is growing faster than urban, so the gap is closing, right? So in the next 5 years, the growth of monthly spending for rural is going to be more double than the growth for urban household, right? So the gap is going to close, and projection for 2025, spending for rural household is going to be close to 70% of the spending of urban. So there is an industry that has clearly identified the opportunity, which is the retail industry, and they have invested quite aggressively in expanding their network in rural areas. So the two biggest players that are very aggressive, Bakwasan and Vinmart, right? You can see some numbers in terms of penetration of mini markets in rural areas. So from 2018 to 2020, 5 times, right? So huge growth. They identify the opportunity, and the fact that is also interesting is that it's also in line with what the more affluent households are looking for, right? They are looking for more product choice, more quality, so they shift from traditional retailers to modern retailers. This is the whole trend, and then the change in terms of channels is going to increase the opportunity in rural areas.
Okay, so I'm going to switch to something else. I'm a bit jumping around, but I'm trying to bring everything together in the conclusion. It's a bit counterintuitive, but what's very important for rural is actually urbanization, right? So urbanization is a long-term trend, right? And there are actually two key drivers that pushing urbanization. Number one driver is relocation, right? So consumers are going to relocate from urban areas, rural areas to urban areas because they are going to look for better jobs, better education for their kids, right? So you have this first key driver. The other key driver that is going to push urbanization is reclassification, right? Which is rural areas being converted to urban areas. So, I mean, it's kind of logical, but there is very recent example that illustrate those two trends, which is a new factory of Apple supplier that was opened in Baksar. And maybe you saw in the news, this is article from Bloomberg, that this new factory created boom towns. So what they call boom towns, which is new cities coming out of rural areas, because this factory is coming, and also it attracted a lot of people. So you can see all those people, they come from the surrounding areas to come and work in the factory. So this is just an example more in the short-term time frame. But if you look at the longer term, for sure, Vietnam is going to become urban, right? So this is long-term trend. Vietnam is going to shift from rural to urban. And what's important is that it's going to affect even the people living in rural areas, right? It's going to affect their lifestyle, it's going to affect their expectations, so we need to keep that in mind. So the last thing I want to talk about before I bring everything together is, of course, COVID. So we're still living through it, being impacted by it, but definitely, COVID had impact on digitalization, right? And it definitely accelerated the adoption of digital services. And I will explain why it's a great opportunity for rural consumers. But before I go there, quick survey about what consumers are worried this year. So this is a survey from InFocus in July 2020, asking, what are the biggest fears of consumers, both urban and rural. So you can see across the board is quite similar, right? And there's some small differences, but I think they're quite important. So, rural consumers will care a bit more about what is impacting their daily life. So you can see environmental pollution, they're more afraid of that compared to urban consumers. And so now if we go beyond those fears, I would like to come back to, how COVID impacted adoption of digital services. And I will split actually in two groups, right? So the first group you can see in yellow, in green, is more about existing digital services that are already established, right? And then for those digital services, it really pushed adoption. And, COVID time, especially lockdown, bring new users to those services. And if you look at the statistics, you can really see before, during, and after, right? And adoption, obviously, during lockdown was very high, but even after, still high, much higher than before, right? So this is true for e-commerce,
online media, financial services. So this is a clear trend. And then you have new services that not so established. Those services were not fully ready for full digital kind of solutions. But what it did still is it created a shift in mindset, and especially in the health and education area. So I'm going to talk about it. So education. If you have kids that go to school, you experience remote learning, right? And remote learning for parents, for kids, for teachers, sometimes was kind of working, sometimes was not really working, but I think what it did, through kind of the issues that we encounter, is that it created this awareness that, we could do more in terms of using technology in education. So the other example that I want to talk about is using technology for healthcare. Same, actually, it was used because during lockdown, people didn't have a choice. So it was more about out of necessity, but it still created a mindset change, right? So now you will have patients and doctors that are more open to using technology in healthcare. Okay, so I'm going to try to wrap everything in this last slide. So it's a preview of actually the report that we're going to release in December. But I would like to conclude with some of the implications that you can think about. The first implication is very clear. Rural is going to be an area for growth, so you should think about it. It's very simple because 2/3 of the consumers are still living in rural areas, right? And their purchasing power is increasing. So, it's going to be mechanical. So that's the first point. The second point is that when you look at rural consumers, you need to think about the modernization trends, right? So digital is very clear. They're already online. They already have access to internet, and they're already using it a lot. But you can also think about modernization of offline channels, right? So they're shifting from traditional retailers to modern retailers, like mini markets, right? So this is also important trend, and why they're doing that, because actually it fits their new needs, right? They're looking for more product choice, they're looking for more quality, more traceability. And the last part that is very clear, especially during COVID, is that when you build your messages, you need to empathize with customers, with consumers, right? So COVID is a shock, to everyone. It's creating fears, a lot of stress. So this one is clear, but in the long run, you can also think about how the environment of rural consumer is going to change, right? So if you think about urbanization, right, what is going to do to them in terms of fears, but also in terms of aspiration. So that would be the conclusion from my presentation. Thank you. Thank you so much, Mr. Vũ and Nguyen, for your sharing. And after all the sharing from Mr. Vũ and Nguyen, Deputy CEO of Keynote, we can see very clearly through mobile marketing, the rural areas become easier to approach, right? So ladies and gentlemen, the next interesting part is the first panel discussions as topic, the rise of Vietnam's internet economy. The panel will deep dive into what is driving
Vietnam's internet economy, and Google share insights into how consumers are shifting to digital for their consumptions across diverse categories as well as the top players in the region. And we also invite the entrepreneurs to share how they are pursuing growth in the internet economy. And right now I would like to introduce to you the guests in the panel. Mrs. Trâm Nguyễn, Country Director, Vietnam, Laos, Cambodia, Google. Mr. Kalidas Ghosh, CEO and Vice President, FE Credit. Mr. Warwick Klein, Chairman and CEO, KPMG Vietnam and Cambodia. And we need a little bit of time for setting the table for our panelists. So right now, please give a big applause to welcome on the stage the guests who join us at the first panelist discussion. And please take your seat. And now, I also would like to introduce to you our moderator, Mr. Rohit, Managing Director, Mobile Marketing Association, and he will join us via virtual meeting. And please connect to Mr. Rohit. Wow. Managing Director, Mobile Marketing Association, and he will join us. So the image go first and the voice go after. And please connect to Mr. So hello, Mr. Rohit. Could you hear me? Good morning, everybody. Can you hear me? Yes, we can hear you, and please give it a big applause to welcome his appearance on the screen, ladies and gentlemen. Yes, it's good connecting, and right now the screen and also the stage are yours. Thank you. Thank you so much. I appreciate that. Thank you, everybody. Thank you for joining me again. It's as I said that in my opening remarks, it is a pleasure to be there in person through this virtual meeting. I know this technology has definitely changed a lot for us, and it is going to continue to do that as we evolve. The topic that I'm going to talk to the esteemed panelist is the rise of Vietnam's economy. We have Mr. Tan, Mr. Kalidas, and Mr. Warwick on the panel, and each of them have their own perspective on how that internet economy is going to boom in days to come. Let me start by setting the stage. As per the report that was published, the internet economy in Vietnam is now close to about $14 billion, growing at about 9%. And it was fast-tracked to what happened in the last 6 to 8 months. But more important is that it's 30% as we move forward, and in the next 5 years, to reach about 52. So let me start with Tom. What do you think is the main reason for this enhanced growth and what's the impact of COVID as we go forward from 2020 to 2020? So I'm not sure I got all your question. It was a bit interacted. Sir, my question was the impact of COVID in the internet economy and how do we see the growth in 2020? Okay. So COVID has, for sure, has had a profound impact on the SCA economies, in particular Vietnam. And what we can see is a strong and resilient rise of the digital era and the emergence of new sectors across SCA. So as my colleagues and peers have shared, edutech, healthcare, and fintech. And for Vietnam, there's a very clear digital acceleration
we see that 41% of the new users have been using digital services for the first time. And the trend will remain so, because 94% of them say that they will be keeping using digital services even after COVID. So what we can forecast is a great growth in the Vietnam digital economy. And we are forecasting an increase from 14 billion US today to 52 billion in 25. As for the e-commerce in Vietnam, we are focusing from a 7 billion base today to a 29 billion base in 25. Okay, thank you so much. Mr. Warwick, my question based on this percentage growth that Ms. Tam spoke about and what the report has projected, there are certain industry segments like e-commerce and online media which are likely to grow. But what's the impact on the other segments like transport, food, travel, etc.? Is there a dynamics of change that we will see in the future between internet-based industries and non-internet-based industries? Thank you, Rohit. That's a great question. Tôi muốn nói hôm nay chi vẫn Unilever nói tiếng Việt. Everybody very happy. Nhưng tôi làm việc ở đây 20 năm rồi nhưng chưa biết tiếng Việt. Và khi nào nói tôi mắc cỡ. Vì thế hôm nay anh nói tiếng Anh. So thank you very much for the questions and apologies for my terrible Vietnamese. I think the question is wonderful because we tend to view the COVID crisis as having accelerated new industries, fintech, edutech, as Mr. Vuan just talked about, and I think that they are definitely exciting. But the old economy, so-called old economy, traditional industries, whether it's retailing or manufacturing, banking, I think Cletus will talk about the finance sector, also have to adapt. So we're seeing a couple of big things change within these industries which we might not have expected to see change as quickly as we have thanks to the COVID crisis and the need for management groups to adapt. One is the internal innovation processes within companies, how quickly they can change their business models, their go-to-market strategies, how they present to customers, how they treat their employees and so on. So within the office sector, working from home is a big trend, the ability to mobilise workforces, to have people operating productively wherever they are. These sorts of things have impacted all industries to different degrees, and the way that companies capture ideas and bring them into their business plans is really, really important. And also on the government side, and some of it was touched on by Vuan from Kok, it's the growth in, or the facilitation of the fintech sector, the facilitation within the tax regulations of things like e-invoicing and the filing of tax returns online. A number of these things have accelerated thanks to COVID and everybody's desire to not meet each other as much, not to be handling paper as much and so on. So every industry, I think, is impacted. The question is going to be for those old economy companies, how quickly can they innovate? How quickly can they capture new ideas and change their business models? And that, I think, is the big challenge. Thank you for that. Kalidas, I'll come to you, and I think this is a perfect segue for an organization like Epic Credit, traditionally a very non-technology driven organization, but in the last few years or a decade, it has primarily been successful based on the technology and the innovation that you guys have forefront. Now, with Vietnam's achievement mainly being driven by notable improvements in connectivity and launch of 4G and networks, etc. How does an organization like Epic Credit leverage that and then become an internet-based organization dealing with the traditional old school industry like finance? Yep. So once again, that's a very interesting question, Rohit.
I'm not sure if my organization would agree that we are not a technology-driven organization, but I'm sure our spends in our P&L also will not reflect that. We were a traditional organization. We started in a very traditional mode, and for the last 2 years, driven by consumer behavior, we were trying to transform ourselves to a more digital model for our business in any case. But of course, we see COVID accelerating that digitization process. I mean, whether it's customers calling us, I mean, instead of calling us on the phone, actually interacting with us on a chatbot or on a digital mode or through their app, we see that process being accelerated tremendously well. We also see changes like the spends moving more towards the conservative end of the spectrum, spends becoming more utilitarian in nature rather than discretionary. So we don't see, I mean, we see the shift away from buying discretionary assets, impulse purchases, to more conservative use of funds like education, healthcare, etc., for the finances that we extend. It also offers us some opportunities like, for example, when we had to distribute our sales force, our workforce, not just sales force, but even servicing staff, to a more decentralized mode because of the restrictions that came along with COVID, we found that as an opportunity to kind of connect more with the communities through members of the community by distributing our workforce with the help of technology. So, you know, our call center started operating with 30% capacity because we had to, because of this social distancing. And that we were forced to use our technology through an app to be able to recruit, part-time workers, housewives, etc., for doing part of that work. And that also meant that in their offline time, they were able to embed our products, our services in the community. So that also offers some degree of opportunity for a new online to offline mode as well. But what we really see a change and how we see the gig economy changing our business model is actually on the area of risk management. COVID is a once-in-a-lifetime experience for consumer finance because the whole idea of consumer finance is to service the segments that banks are not traditionally able to service. So, and it entirely depends on the debt burden or these risk models that are built for those segments. And all of those models, in a flash, in about a month's time, went out of the door because the data which were used to make those models, to build those models, became invalid overnight because the employment stability, the industrial stability, the economic stability of the whole market in general went through a huge turbulence which made those models invalid. So that was the biggest challenge for us, to collect new data, real-time new data, because the situation was changing almost every day. You know, people were losing their jobs by the thousands every day. So the models which we would build over 3 months of data collection and then build the model for 3 months and then test it out for 3 months and then put into production over 3 months were not possible anymore. We had to be real-time, be responsive to the market and the changes that were happening in that market. So we started collecting real-time data through our mobile app, through third-party platforms like Facebook, etc. So, for example, now we have set up systems by which if we find the geoposition of the app of the customer changing during work hours for 2 consecutive days, it gives us a signal that something may be wrong with the employment of this customer. Earlier, we were waiting for 2 months or 3 months to see social insurance data and contribution to social insurance to check employment status. But that became invalid because now changes were happening much quicker. And so that's one of the things that we have to now, in terms of data collection and usage of data. But that's the risk management part. That data is also being used for marketing and sales because it's also a way of engaging more with the customer, especially our existing customers. And we have a large base of close to 10 million existing customers that we continue to serve on a regular basis. And the other thing which came out of this change is the opportunity for new products. We never thought that investments or protection products would be relevant for our segment, the mid to low income customers. But my colleague from Kokok talked about, insurance and investment also undergoing change in times of COVID. And here we find people who are not conscious about protection, life, assets, health, becoming more conscious. And that was an opportunity for us because this is a segment we own. So for us to work with insurance providers, for example, to customize new health insurance products, last month we sold close to 60,000 of those policies in 1 month. Wow. And to be able to do that frictionlessly over digital media.
So on one hand, the data is enabling us to structure products. On the other hand, the platform is enabling us to reach out and service the customers on a digital platform. So yes, COVID has been a life-changing event for all of us in finance in general, but consumer finance for sure, because the whole basis of consumer finance is based on debt serviceability, and that has been severely impacted. As you would know, 75% of Vietnam has had some impairment of income. Having said that, it's a learning experience for us, and now nobody can tell us that in Vietnam we have never seen an economic cycle. We have seen the mother of all economic cycles now, and that's how we are building resilience. But we are trying to adapt ourselves to the new normal, so to say, and trying to make the most of it by being prepared for the future when the situation normalizes. It won't be as normal as before, but in the new normal, I'm sure we would be able to grow our business if we are able to adapt to this situation better. Okay. Thank you so much, Kalidas. Let me come back to Ms. Tham. Ms. Tham, the report that you guys recently put out clearly stated that the e-commerce grew at about 46% to about $7 billion. Transport and food by 50% to about $2 billion, and online media. But at the same time, you guys also saw on travel fall at about 20% and so on and so forth. So given that you have access to so much data, real-time data on the platforms that Google operate, how does that impact the use cases that you present to the industry from an advertising and marketing perspective? And what are the biggest learnings for those use cases? And what would you tell the audience? How do they look at data in the new economy? Yes, thank you. Thank you for that. So, of course, we are looking at different sets of data. And, the first one, the most important one, is about the consumer, what they are doing and what is their expectation. Vietnam is very special if you compare to the region because of the penetration of the internet and the usage, the extensive usage of the internet. So to give you a few data, because we are Google and this is what we do, first, before COVID, an average user would spend 3.2 hours online per day, which is very, very high compared with other countries. During social distancing, it even raised up to 4.2 hours. And now this is stabilizing at 3.5 hours. So it means that even now, people tend to spend more time online and access to the services that actually facilitate and ease their daily lives. Okay. And so this is, and we are also looking for what they are searching and what is their top of mind. So as Ms. Bigvan shared, the trust part is important. So they are looking for brands that have offline presence, that has reputation, but that went online so that they can access easily online. So the trust element of your brand is very important to service the new user trends. They are also looking at what is sustainable and healthy. And this is actually really top of their mind. And they are also looking much more for recommendation and reviews before making any purchase. This is a big shift, actually, because consumers used to be more focused on the price and getting the best bargain, but this is not anymore true during COVID and after COVID. Sorry. So this is what we also share with our partners and brands. Trust, solid network of distribution, accessibility, and sustainable branding and products. So this is very important for all the consumers. And I can give some examples. Thank you. I can give some examples on, for instance, the e-commerce side.
The e-commerce side, people would be looking for brands that already have an offline presence. So as you can see in the previous presentation, they would be looking for brands that are reputable, and the price factor would be important, but would be coming to second to the reputation, to making sure that I will be delivered on time, and if anything happens, I know where to call and I know where to go to get my appliance or my purchase fixed. And the second thing, which is quite interesting, and going together with the rise of the rural consumer mindset, is that people are also looking for proximity when they make a purchase. It's always better to buy from someone in your town, in your city, in your region, because you know who they are. There's an element of trust, and you know that you will be delivered, and it's and quickly, because you may be delivered in the hour if the seller is sitting next to your door. So that's what we also try to advise our partners. On the fintech sector in particular, and we are working with FE Credit, we saw a really stiff increase of search on credit card, debit card, loans, and in time of COVID, for instance, the app downloads has been increasing by 30%, which is huge. And our also viewpoint is that you need to create this trust and really combine performance and branding. So most of the financial institutions are still moving from a traditional model to online model. And out of 50 plus institutions in Vietnam, we only can see 5 of them having a clear online strategy, where it's really important to have. Okay. Thank you for that. Let me come to Warwick for a second, and I think this is based on both the elements that Kalidas and Ms. Tham have spoken about, that there are certain segments that actually work faster than others. And given that at KPMG you have preview of speaking, or the privilege of speaking to the entire industry, doesn't matter internet or otherwise, there are certain segments of the market that you have access to, where you can see the journey to recovery is fast-tracked versus others. But there is recovery that's happening across the industry at different speeds. From your understanding and the outcome of the discussion that you guys have had, how do you control that recovery? Because everybody is eager, but at the same time, it needs to be in a controlled environment, because we are still not out of the danger waters. How do you guide the economy and the industry based on the learnings and insights that you've gained speaking to all the industry members? Yeah, thank you, Rohit. So I think it's been such a strange year for all of us, for consumers, for businesses, for governments, regulators. Everybody is having to adapt and adjust and change their thinking and respond. And it's quite fascinating to hear Chum just say that there's only 5 of the big players in the financial services sector that have clear digital strategies. That shows that even within sectors, you have very different reactions from management, from leadership, to the unusual circumstances of the year. And you certainly see the same thing within sectors, because sectors, different sectors are driven by different competitive drivers. Different players within them will be responding in different ways. So we would see across our client base definitely differences within sectors as to how quickly and willing those sectors are to adapt to the new world, to the new normal, so-called. And you can see that was driven partly by whether it's a consumer business, for example, so consumers are the first to react, whether it's a manufacturing business where it's much harder
factory workers can't work from home, for example. The demand of consumers is a lot greater lag between when a pair of shoes is made in Vietnam and when they're sold in America. So you have a different speed of need to react to the new circumstances based on different sectors. Within companies, regardless of the sector, we see companies making a number of common mistakes when it comes to how quickly they innovate and how quickly they adapt to the changes. One is that many business leaders regard it as a problem they can solve or only they can solve. And the truth is that in a world where you need to move from old economy to new economy, the best ideas are quite often found elsewhere in your organisation, probably in younger generations that are working for you, or in the parts of the organisation that aren't typically involved in setting strategy. So I'm sure within FE Credit, for example, you would have reached out to your salespeople, to your collection people, and so on, to find out, to collect data in order to make business decisions that you might not normally do. So you've got to take decision making out of the C-suite. And within companies, they might do this in different ways, through consultation, through internal hackathons, through crowdsourcing, those sorts of things to get ideas. So that's the number one mistake, is CEOs thinking they know it all and not reaching out. And where companies do better, we see them innovate more quickly and we see them respond more quickly as well. And another big problem in this area of innovation is many companies view the innovation process and the move from old economy to new economy as a tech project within the company. It'll be owned by the IT department or the technology people. And that's a huge mistake. I mean, we're in a marketing audience here. You all know the power of looking at problems through the consumer lens. Often that is the best way to approach an innovation challenge, or through the employee lens when it comes to adapting from working in the office to working from home. How do we respond innovatively based on the employee experience or the customer experience? And I think the companies which are best at innovating and best at adapting have learnt that they need to look at this, not as look at the process of innovation not as a tech project, but as a business project, driven by your customers, driven by your people. And we would find that as the second big mistake that companies make, and particularly when innovation doesn't stick. It's because they've treated it as a technology project, not as a customer project. And the third big area that we think people make is to view the innovation process as something that's done over here, not core to the strategy of the company, not core to the need to literally transform the business model. And if you view it as something which is done on the edge, as a fringe project, as something which you come to at the end of the meeting, now let's talk about innovation, then you're also not going to transform and you're not going to change, you're not going to be quick enough. So I think you can view it, Rohit, through sector lenses, you can view it through industry lenses, but if you have a company in any industry, if they don't make those sort of mistakes, the C-suite ownership, the tech focus versus the employee or customer lens, and the core innovation process and baking it into their DNA as part of a transformation, then you'll see them fail. So it's a really good topic, and I could talk forever. KPMG, by the way, went to market with this together with an alliance partner called TMA. We offer innovation as a service, and anyone that wants to talk about this can log on to www.innovation.com.vn for a Vietnamese solution to innovation as a service. Great. Thank you. And I'm sure the audience will make a note of that URL. Kalidas, very quickly, and I've been pinged a lot of times on the WhatsApp to close this. So very quickly, a very specific question. We all know, I thought of asking this as, has COVID been a bane or a boon for the industry? We clearly know for the internet economy, it's a bane. What is that one thing that we should learn and use as we move forward into the next 2 to 3 years to enhance the effect of this bane that we've been given? Well, I think on the whole, it's not that it was a necessity, but necessity is the mother of invention, right? So I guess it has also prompted us to think and look at our business models in a completely new way.
It's told us that obviously from a risk management perspective, the usual cycles that we have seen in the past is not going to work in future, and therefore be prepared for it. I think some of the changes are here to stay. For example, I mean, now we find that all our origination, and we originate nearly 250 to 300,000 new accounts a month, all of them are actually going through a digital channel at some part of the journey or the other. Not 100%. 100% would be about 10-15% of that, where the customers are going through what we call the happy pass. But the rest of the 85%, ranging from 10 to, let's say, 90%, is going through a digital means or the other. It's given us opportunities, for example, when we removed our salespeople from the points of sale where we used to service customers and enabled the dealer staff, the point of sale staff themselves, to be able to onboard customers. And now we are moving to self-service terminals in most of those high traffic areas. Those are changes which have come here, permanently. Obviously, there's no going back to the previous mode of operation. And that definitely is going to have impact on the way we do business, right from structuring products to distributing them, managing the portfolio, and also managing our financials efficiency of the business. So on the overall, it would have certain positive impacts in terms of changing our business model. But at the same time, we have to be cognizant of the fact that the economy is not out of the woods, not just, around the world, including Vietnam. And we expect this to, on a optimistic basis, to continue at least for 6-9 months. So therefore, we're not out of the woods even anywhere remotely close to that. So we are yet to see probably the tail effect of the crisis. And we got to remain prepared for it. But yes, it has been in some ways had positive impact, but we are yet to come to terms and fully dimension the negative impacts yet. I'm sure some of the industries will undergo dramatic changes, especially some of them who are facing the crisis of economic crisis right now. Thank you so much for that. As Warwick said, this is a very interesting topic which is omnipresent right now. Unfortunately, we are running out of time. So at this point in time, I would like to thank all three of you for your valuable insights and your participation and engagement for this panel. The key takeaways, if I were to summarize, is we are in this for a while. We need to be innovative. As Warwick said, we need to make sure that we are looking at this from a long-term perspective. To the effect what you said, Kalidas, there are negative repercussions. As long as we are working towards making sure that we are working towards getting the solutions and learnings from it, I'm sure we can negate some of that. And as Ms. Tam said at the very beginning, this is just the initial part of the industry ecosystem that's going to start to boom. We are taking baby steps. I think it has been a very huge advantage for Vietnam as an industry, for the internet industry, and it's only going to fast track the growth. And even what the Kokok speaker said, we are getting into a phase where it's not going to be a rural economy, but an urban Vietnam economy built on digital. With that, thank you once again, everybody. Appreciate your time. Thank you. Thank you so much all the guests who joined us at the first panel discussions. Thank you. So could you give a big applause once again for our guests who joined us at the first panel discussions. Thank you, and please, this way. So, we just have the first panel discussion with the topic is the rise of Vietnam internet economy. And the next presentation, with the topic we'll talk about the closer look on Vietnam influencer market in recent years, coming along with concerns and challenges, practices and implementations, and trend forecasts. And with this topic, I would like to introduce you the presenter, Mr. Nguyen Lê Khánh, co-founder and group managing director of Golden Stellar.
Yes, please just come on the stage. So good morning, everyone. Thank you, Trang. Firstly, I would like to thank you, chị Tâm and MMA, for having me on stage today. Chị Tâm, I have to express my appreciation to you and the organization because we have the anthem ceremony very so short, but it's very moved me. And so to come closer with all the audience today, I would like to switch my language in Vietnamese. Okay. Chào mọi người, thì tôi là Khánh đến từ Golden Stella. Ngày hôm nay tôi có mặt ở đây để chia sẻ một cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng là nó cũng khá mới mẻ đối với tất cả chúng ta, đó là influencer marketing. Thì cái bài của tôi ngày hôm nay chủ yếu sẽ hướng đến việc là trong thời gian vừa qua khi mà chúng tôi đã cùng phát triển với influencer marketing tại Việt Nam thì chúng tôi đã có những cái trải nghiệm và những cái đúc kết gì trong cái ngành này để chúng tôi chia sẻ với tất cả mọi người. Thì trong năm 2016 tôi còn nhớ là tại đại hội quảng cáo của toàn châu Á tại Đài Loan thì khi đó là cụm từ influencer lần đầu tiên được xuất hiện. Trong khi đó thì tại Việt Nam của chúng ta vẫn đang sử dụng những cái từ ngữ như là brand ambassador hoặc là KOL. Thì khi influencer xuất hiện tại đại hội này thì người ta đưa ra định nghĩa là lý do tại sao cần phải có một thuật ngữ mới. Bởi vì khi có cái sự phân tán ngày càng nhiều của các channels để mà tiếp cận với người dùng cuối, và đặc biệt khi người dùng cuối càng ngày càng phân mảnh về insight thì họ có nhu cầu được tiếp cận với những nhóm nội dung khác nhau, và làm sao để chúng ta có thể chia nhỏ ra tất cả những cái brand voice của mình hay là campaign message của mình đến với đúng những nhóm đối tượng khác nhau, thì chúng ta cần nhiều hơn là một người đại diện, và chúng ta cần nhiều hơn là một nhóm nhỏ những người có key opinion thought ở trên thị trường. Đó chính là lúc mà influencer xuất hiện. Vậy thì khi nói đến sự phát triển của influencer marketing thì tôi muốn các anh chị chúng ta cùng nhìn qua một biểu đồ. Ở đây chúng ta thấy rằng là khi có một khảo sát gần 2.000 người quản lý tất cả các brand trên toàn cầu này và trên 4.000 dự án từ trước năm 2020, chúng ta thấy rằng là 78% marketer họ đã nói rằng họ sẵn sàng cho influencer marketing và họ sẽ shift budget từ những kênh khác sang influencer marketing. Và thêm một điều nữa, 380 hàng năm là con số mà các platforms và các agency đang nhảy vào địa hạt influencer marketing. Chúng ta có những số liệu này để cho thấy rằng đây là một địa hạt đang rất màu mỡ. Và tới thời điểm hiện tại, sau 4 năm kể từ ngày của đại hội ở châu Á đó, Việt Nam cũng đang vận hành với influencer marketing, và chúng ta tự tin nói rằng bây giờ influencer marketing đã trở thành một channel trong hệ thống marketing mà nó có thể trả lời cho bất cứ marketing purpose hay là marketing goals nào của tất cả chúng ta. Vậy làm sao để mình có một influencer marketing strategy hợp lý? Thì tôi tin chắc rằng khi các anh chị Google, các anh chị sẽ có ngay toàn bộ tất cả những tháp hay biểu đồ tương tự như hình ở trên đây. Và chúng ta gọi đây là một cái tiering, một cái biểu đồ để mình phân nhánh tất cả những influencer. Nhưng liệu nó có hợp lý hay không? Đây là vấn đề chúng tôi muốn đặt ra. Các anh chị sẽ thấy hai gương mặt này có thể chúng ta rất là quen thuộc. Một bên là Quang Cuốn, một bên là Công Trí. Em xin lỗi nếu anh Công Trí có xem đến đây thì em không có ý rằng là để anh Công Trí ở mid-end, nhưng em chỉ muốn highlight, tôi muốn highlight cho mọi người thấy rằng với một tiếng tăm lẫy lừng như Công Trí, một nhà thiết kế hàng đầu tại Việt Nam, đem cái tên tuổi Việt Nam ra thế giới, tạo sức ảnh hưởng trên làng thời trang thế giới, và với một tên tuổi của Quang Cuốn cũng là một tên tuổi rất nổi bật trong giới chơi game, thì chúng ta thấy như thế nào ạ? Mình có thể nói rằng là anh Công Trí chỉ ở mid-tier của cái tháp này hay không với số lượng followers? Hay là bạn Quang Cuốn sẽ là có một cái tên gọi là macro hay là celebrity influencer hay không? Đây là một sự khập khiễng đúng không ạ? Tiếp theo một điều nữa, nếu chúng ta nhìn Châu Bùi và chúng ta nhìn Chris Phan ở đây, trên những platforms khác nhau của các bạn, thì với sự khác nhau này thì mình sẽ gọi Châu Bùi là gì? Mình gọi Châu Bùi là mega influencer hay là macro influencer, và tương tự với Chris Phan. Cho nên điều đầu tiên mà tôi muốn nói ở đây là khi chúng ta bước vào influencer marketing thì chúng ta cần phải define được marketing objective của mình và communication objective của mình. Sau đó chúng ta define influencer role. Bởi vì vai trò của influencer đối với chiến dịch và đối với nhãn hàng là cực kỳ quan trọng hơn cả việc họ có bao nhiêu followers. Bởi vì nếu như bạn không xác định đúng là bạn cần influencer để làm gì thì khi đó có thể bạn sẽ lựa chọn sai. Và để cho chúng ta có một cái reference về việc là hiện nay tại thị trường Việt Nam, các brand lớn họ đang sử dụng những cái mức độ nào trên từng platform để họ xác định các nhóm followers của các influencer theo từng tầng tháp. Thì thông qua quá trình làm việc với các brand trong vòng 3 năm qua chúng tôi, ngay từ thời buổi đầu tiên của influencer marketing tại Việt Nam, thì chúng tôi xin được giới thiệu với các anh chị đây là những mô hình tháp.
và TikTok là một platform mà chúng tôi tin tưởng rằng chỉ trong vòng 1 năm tới nữa thôi sẽ có thể là mưa làm gió với rất là nhiều những cái định dạng nội dung mà đang tiếp cận rất là sâu sát với người dùng hiện tại. Vậy bây giờ chúng ta có rất là nhiều thứ, thì giờ làm sao? Chúng ta có follower thì giờ sao? Chúng ta phân chia được rồi giờ làm sao? Có rất là nhiều câu hỏi được đặt ra. Nếu mà chúng ta không lựa chọn cho nó phù hợp thì mình nghĩ là mình chọn đúng rồi, thì như cái hình các bạn thấy rồi, đúng cũng thành sai. Có gì đó nó sẽ lệch lạc chênh lệch mà cuối cùng ở giai đoạn cuối mình sẽ thấy rằng là nó không ổn. Thì tôi muốn nhắc lại là influencer không phải là all about là followers. Bởi vì khi chúng ta nói với influence thì các anh chị nên nhớ vào cái định nghĩa đầu tiên mà tôi đã chia sẻ. Chúng ta cần thêm nhiều người để chúng ta có nội dung đa dạng trên đa kênh khác nhau để tiếp cận nhiều nhóm insight của người dùng cuối. Do đó nội dung mới là vấn đề quan trọng nhất. Tôi nghĩ rằng là có thể các anh chị đâu đó có theo dõi một trong những cái dự án mà chúng tôi giới thiệu trong thời gian vừa qua, đó là con Galaxy Z Fold 2, một cái smartphone cao cấp nhất trên thị trường. Thì chúng tôi không hợp tác với những anh chị có quá nhiều followers, nhưng chúng tôi lại hợp tác với những người mà họ đang có những cái point of interest mà nó chia sẻ đúng với định vị và hình ảnh của những người sẽ dùng sản phẩm đó. Và ở đây chúng tôi sẽ muốn chia sẻ với các anh chị một khái niệm là point of interest khi chúng ta sẽ cùng sử dụng và hợp tác với các anh chị influencer. Thì ở đây có rất là nhiều những cái term mà mọi người sẽ quen thuộc. Nhưng đối với chúng tôi khi làm trong ngành và chúng tôi quan sát những case study từ Trung Quốc, từ Mỹ và cả Thái Lan, chúng tôi tin tưởng rằng home caring, wellness sẽ là hai point of interest đang và sẽ được mọi người quan tâm và chú ý nhiều hơn trong tương lai. Và lúc nãy theo bài báo cáo của bên tất cả những đại diện các anh chị cũng đã thấy rồi về rural và những điều người ta quan tâm hiện nay cũng sẽ là education, cũng sẽ là home caring, cũng sẽ là well-being trong cái thời buổi after Covid. Và có một điểm nữa mà tôi nghĩ rằng là rất là ít brand cũng như agency planning cho influencer hiện nay mọi người không để ý đến. Và đây chính là một điểm không để ý, chúng ta sẽ tạo nên một cái mức độ không an toàn và rất là nhiều rủi ro cho brand. Là việc chúng ta xác định được point of motivation của influencer. Bởi vì đây là những điều mà các influencer họ sẽ không chia sẻ trên những phương tiện truyền thông. Họ cũng sẽ không phát biểu trên social platform của họ. Nhưng thông qua hệ thống relation network, chúng tôi sẽ hiểu được rằng là đâu là những cái motivation, đâu là những cái lý tưởng và đâu là những cái điều, cái mục tiêu trong cuộc sống mà họ theo đuổi, đâu là cái purpose của họ khi họ làm người có sức ảnh hưởng. Và khi đặc biệt nếu chúng ta vận hành những chương trình như là brand platform hoặc là corporate branding, đặc biệt là khi brand chúng ta đưa ra social mission và chúng ta muốn hợp tác với influencer để chúng ta spread out cái message đó ra, thì việc phải chú ý đến point of motivation là một điều cực kỳ quan trọng. Bởi vì các anh chị biết rằng là khi hợp tác ở những cái phương diện càng rộng lớn đó với những cái thông điệp và ý nghĩa cao cả hơn, thì cái tính rủi ro của cái sự hợp tác nó cũng sẽ càng cao nếu như ta không nắm chắc được cái motivation từ bên trong của những influencer đang làm việc chúng ta là gì. Ở đây thì có một nhóm influencer mà tôi mong muốn mọi người sẽ để ý hơn, đó là opinion acknowledgement. Khi mình hiểu được giá trị của những anh chị đang hiện diện trên mạng xã hội và các anh chị phần nhiều là mong muốn cái ý kiến của mình, những cái debates của mình về các vấn đề xã hội để lắng nghe, thì chúng ta cũng sẽ có sự cân nhắc rất là đắn đo cụ thể để mà chúng ta có thể biết là chúng ta hợp tác với anh chị ở mức độ như thế nào. Và type of content là điều lẽ ra phải là điều đầu tiên khi chúng ta nói về influencer marketing. Nhưng hiện nay rất tiếc là hầu hết mọi người đều bắt đầu bằng numbers of followers và mọi người quên mất về type of content. Ở đây type content chúng tôi muốn nhấn mạnh và cho thấy mọi người thấy một bức tranh chung rằng nếu như mình muốn khẳng định về vị thế của brand của mình, về thương hiệu của mình, về những cái mục tiêu cao cả của mình trên thị trường, thì chúng ta có thể dùng những hình thức thought leadership. Nếu như các anh chị có theo dõi về những chương trình bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã, thì mọi người cũng sẽ biết rằng có rất là nhiều những diễn viên Hollywood, họ là những người đã đưa ra thought leadership content để mà họ kêu gọi cả thế giới quan tâm đến vấn đề đó. Và tại Việt Nam của chúng ta cũng có rất là nhiều những anh chị influencer hiện nay đang sử dụng những cái voice của mình quan tâm chuyên sâu đến một vấn đề, và họ vẫn có một cái sự ảnh hưởng và số lượng followers nhất định ở trên mạng xã hội để có thể giúp chúng ta raise vấn đề này. Hay nếu mọi người đặt ra câu hỏi là vậy mình muốn làm sales thì như thế nào? Mình muốn push sales thì mọi người sẽ biết hiện nay có rất là nhiều nhóm những bạn influencer mà ở cái nhóm mà nếu mình gọi là theo followers only á,
là có thể là ở nhóm nano, nhóm nhỏ bên dưới, nhưng họ chuyên gia để chia sẻ những cái bí quyết, bí kíp về làm sao săn deal, làm sao có thể lên mua mega sale trên e-commerce for example. Thì đây chính là cái nhóm mà họ thường xuyên làm chuyện đó, cho nên cái voice của họ rất là authentic vào cái vấn đề này. Và một vấn đề nữa mà tôi muốn nói là chúng ta cần có một cái influencer marketing mix dựa trên tất cả những vấn đề tôi vừa trình bày bên trên. Chúng ta không nên chỉ đơn thuần bám vào followers, bởi vì nó sẽ không tạo ra được một sự bền vững cho brand. Khi chúng ta nói về câu chuyện là effectiveness, rất nhiều các bạn bè của tôi khi biết tôi đến trình bày ngày hôm nay tại MMA thì mọi người hỏi tôi là liệu influencer có contribute được cho marketing and business goal hay không? Thì đây là một cái biểu đồ để cho các anh chị thấy rõ điều đó. $1 spend ra earned media là 5.78 đô. Con số này đã tăng lên 0.38 so với năm 2018. Thì tôi thấy đây là một hiện tượng đang tăng dần. Và nếu như các anh chị đặt câu hỏi là làm sao để đo được cái contribution của influencer đóng góp vào cho brand campaign và cho business chung, thì đây chính là một số những cái thu thập được của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua chúng tôi làm việc với các brand tại thị trường Việt Nam. Mọi người đã dựng lên được rất là nhiều matrix model. Trong đó cột bên trái chúng ta sẽ thấy rằng là đây là những cái business marketing objective và bên trên là những cái thang đo cho influencer. Và thậm chí mọi người sẽ thấy là chúng ta có cả sales conversion hoặc là store visit hoặc là event responses. Thì influencer có mặt hiện diện trong tất cả các cái touch point của marketing hiện tại. Câu hỏi tiếp theo, chúng ta làm việc với influencer dựa trên điều gì? Chúng ta có nên là ký one-off campaign hay là nên là sustain cho một cái thương hiệu lâu dài? Ở đây tôi muốn mọi người hình dung là cái mối quan hệ giữa brand với influencer nó sẽ giống như là một cuộc yêu đương giữa đôi lứa và end consumer là bà con quan viên hai họ. Thì mình sẽ thấy rằng là ngay những thời điểm đầu khi mà brand mới bước vào mong muốn sử dụng influencer thì nó giống như là chúng ta mới đi tản tỏ tình vậy đó. Là mình cứ thử người này rồi mình xem mình không thấy hợp thì mình lại nhảy qua người khác. Thì cái quá trình đó cũng diễn ra tương tự. Hoặc là khi chúng ta chỉ có những cái sale driven campaign hoặc product launch, hoặc là chúng ta có những cái trending story mình cần deliver để catch được cái trend của thị trường, thì mình sẽ làm những cái campaign one off. Nhưng liệu rằng điều đó có sustain hay không? Và khi brand chúng ta càng ngày càng trưởng thành, càng lớn lên hơn, và đặc biệt là chúng ta có một giải portfolio rất rộng và chúng ta là những leading brand trên thị trường, thì việc sử dụng influencer sẽ nên là như thế nào? Đây là một bảng để cho chúng ta thấy cái sự hiệu quả khi các anh chị có long term partnership với influencer. Và trong bảng này tôi đặc biệt nhấn mạnh ba yếu tố mà chúng ta vẫn thường nghĩ rằng là chúng ta chỉ ký một lần thì nó sẽ hay hơn. Đó là yếu tố về robust planning and timing, về always on strategy và về authentic relationship cùng với lại artistic freedom. Thực tế cho thấy rằng là khi chúng tôi làm việc với một trong những nhãn hàng công nghệ lớn nhất trên thế giới hiện giờ là Simpson, và chúng tôi cùng với họ lập một chiến lược influencer cho cả một năm. Sau đó tôi recruit rất là nhiều influencer vào trong pool của Samsung, thì nó giúp một việc là chúng tôi luôn luôn có cái always on content và chúng tôi không bao giờ trễ nhịp với bất kỳ những cái trend nào trên mạng xã hội cả. Và influencer họ đã thẩm thấu rất là rõ tinh thần của brand, họ hiểu rất rõ sản phẩm qua các lần training và họ ngay lập tức có một cái sự sáng tạo, và chúng tôi cho họ một cái không gian nghệ thuật nhất định để họ làm công việc sáng tạo. Còn nếu như chúng ta chỉ dính vào trường hợp là one off thì các anh chị sẽ đôi khi gặp phản ứng ngược từ influencer là họ sẽ không thích cái nội dung branded mà team đưa ra để cho họ đăng. Thì chính đó là một điều mà chúng tôi đã cảm nhận được và đúc kết được. Thì đây cũng là một cái lý do mà tôi khuyên rằng là nếu như chúng ta đã đạt đến độ mature của thương hiệu và chúng ta làm branding với mục đích cao cả hơn, làm sao để đó inspire được cộng đồng nhiều hơn, thì chúng ta nên có một nhóm đối tượng influencer, mình tạm gọi là retainer service cho brand của mình để cùng collab với mình. Vậy tại thị trường Việt Nam hiện tại và cả trên thế giới đang có những cái hình thức hợp tác như thế nào với influencer? Thì tôi xin giới thiệu các anh chị đây là những hình thức hợp tác đang có hiện tại cho tất cả các thương hiệu tại Việt Nam hiện giờ. Barter deal thì chúng ta đã quá rõ rồi, đây là hình thức original nhất đã phát triển trên thế giới, đi từ phòng ngủ buồng tắm của tất cả những influencer thế giới ra, khi mà tất cả những beauty blogger họ chia sẻ những cái sản phẩm mà họ dùng thử và họ chia sẻ trải nghiệm và review. Điều thứ hai đó là paid media. Thì paid media ở đây có một điều rằng là tôi muốn chia sẻ là hiện thời khi chúng tôi làm càng ngày càng rộng lớn với rất là nhiều những network influencer thì họ không prefer hướng này nữa, bởi vì họ không muốn rằng họ phải chia sẻ một thông tin mà họ chưa được sử dụng, họ chưa qua trải nghiệm, và họ không muốn trở thành một kênh media booking.
thì tôi sẽ đề cập thêm về people relation ở phía sau. Từ đó thì paid media đã chuyển sang một trạng thái là paid partnership, có nghĩa rằng là với lại branded guideline thì influencer họ sẽ có sự sáng tạo trên nội dung đó và họ sẽ chia sẻ lại với brand là đâu là cách họ nghĩ mà brand cùng họ nên chuyển tải thông điệp đó đến với lại end consumer. Sponsorship, tôi tin rằng mọi người sẽ thấy được những case study của Samsung và Tiki về việc làm sponsorship influencer rất là thành công thời gian vừa qua. Về hiệu quả thế nào thì hy vọng là có một forum nào đó để tôi có chia sẻ thêm với các anh chị. Co-project. Co-project hiện tại thì ở trên thế giới đã có rất nhiều những dự án co-project khi mà brand fit với lại influencer để cho ra một dòng sản phẩm rất là đặc biệt. Và chúng ta cũng đã bắt đầu thấy những trường hợp đó bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam. Thực tế đây là một cái điều nó rất là hay, tuy là rất painful trong quá trình làm việc. Và đặc biệt với những influencer càng lớn như thầy Park mà chúng tôi có dịp làm việc với thầy cho một dự án đặc biệt của Samsung thì sau dự án đó mình học được rất nhiều điều về việc là influencer họ react như thế nào đối với những co-project và họ thật sự là wish để làm được những án như thế này. Và cuối cùng, long-term partnership. Nếu mà nói về một case study nào đó để các anh chị có thể nghiên cứu về long-term partnership thành công tại Việt Nam thì tôi recommend đó là Thanh Hằng và Samsung Việt Nam. Là bởi vì các anh chị có thể thấy rằng là Thanh Hằng là đại diện brand ambassador của Samsung Vina từ rất là lâu và sau đó chị cùng một hệ thống những người có sức ảnh hưởng tại Việt Nam để tạo dựng nên một cái hình ảnh thống nhất về cái brand này tại Việt Nam. Và mọi người sẽ nghiên cứu thấy được cái cách mà chị Thanh Hằng chia sẻ nội dung về lifestyle thông qua những cái premium products của nhãn như thế nào để chúng ta thấy được là cái cách mà nhãn đang hợp tác với influencer để có được những cái daily use context nó thật sự là những cái content được generate từ user như thế nào. Và cuối cùng chúng ta có một câu hỏi là vậy hiện nay influencer marketing chúng ta nên automated nó hay vẫn là people relation? Thì đây là con số thống kê của Influencer Marketing Hub mới được công bố 2020 cho thấy rằng là nếu chúng ta so sánh với những nhận xét từ thời gian trước so tới hiện nay khoảng 4 năm thì sau khi bước vào thị trường và thị trường Influencer Marketing dần dần mature hơn thì người ta nhận thấy rằng là đây chưa phải là thời điểm của automation toàn bộ của platform Influencer Marketing mà bản chất của Influencer Marketing sẽ cần rất nhiều personal touch. Đối với châu Á của chúng ta càng có rất nhiều ý nghĩa bởi vì chúng ta biết rồi, người châu Á chúng ta sẽ rất là có văn hóa mai mối đúng không ạ? Và thứ hai nữa là mối quan hệ con người là một mối quan hệ không thể tách rời và đặc biệt business grow càng lớn thì people relationship phải càng rất là chặt chẽ. Và cuối cùng ở Việt Nam hiện nay phần đông những brand các anh chị mới bước vào influencer marketing các anh chị vẫn đang cần làm việc với các anh chị nổi tiếng trong giới showbiz thì ở showbiz là nhìn mặt bắt hình dong là một điều chắc chắn. Và với influencer dù là họ ở nhóm nội dung nào, dù là họ ở tầng tháp nào thì họ cũng cần được cái inspiration từ con người với con người để thông hiểu nhau. Thì đó là cách mà họ prefer làm việc. Tóm lại đây là tất cả những điều mà tôi vừa chia sẻ trong một thời gian rất là ngắn. Tuy nhiên chúng tôi mong muốn mang đến những cái khái niệm ban đầu thông qua những cái thực tiễn mà chúng tôi đã làm việc trong influencer marketing từ thời buổi ban đầu của Việt Nam mình cho đến thời điểm hiện tại. Và xin dành một ít phút còn lại để các anh chị cùng gặp gỡ những influencer mà chúng ta cùng trò chuyện với họ. Thì ngày nay các brand, các thương hiệu đưa cho mình rất là nhiều những cái sự lựa chọn cộng tác, có thể là về hình ảnh, về những video, về những câu chuyện chia sẻ hoặc là những cái hình thức tương tác trực tiếp. Khi Tâm có những cái dự án cá nhân của mình thì khi nào lúc đó mình cảm thấy là mình cần có một cái sự đồng hành với brand thì mình sẽ chủ động gửi proposal đến brand hoặc là agency phù hợp. Và cách thứ hai là khi brand có những cái dự án, những campaign họ cảm thấy tính cách của mình nó phù hợp với dự án của họ thì họ sẽ gửi lời mời đến với mình. Hoặc là cũng có những lúc, ví dụ như anh là khi mà anh làm với những cái sở du lịch chẳng hạn thì anh sẽ là người đề xuất ra những cái concept cho người ta để người ta dựa theo mình, và mình cũng đi theo những cái guideline của người ta rồi. Thường ấy thì chị sẽ bắt đầu bằng cách là nhận một cái brief từ brand, từ đó rồi chị sẽ research thêm về brand và về audience của họ, coi thử xem là cũng có phù hợp với cái audience của mình không nữa. Một là brand sẽ đưa guideline và em sẽ phát triển cái guideline đó lên, và cái thứ hai là brand đưa cho em cái key message và em sẽ phát triển cái idea của em lên. Thì KOL cũng có thể chủ động đưa ra những cái điểm mạnh của mình cho nhãn hàng được biết, cũng như là những cái ý tưởng mà KOL có liên quan tới dự án đó mà họ có thể làm được.
Còn với phía nhãn hàng thì nhãn hàng có thể cho nhiều những cái sự lựa chọn, nhiều những cái option để KOL chọn làm sao cho phù hợp nhất với mình, và đôi khi cũng có thể là nhãn hàng linh hoạt một chút xíu để mình có thể hai bên cộng tác với nhau hiệu quả và có được một cái kết quả tốt nhất. Chúng ta nên có thêm nhiều thời gian hơn nữa trong cái khâu chuẩn bị kịch bản giữa ba bên. Thứ nhất là khách hàng, agency và KOL, thì lúc đó mình sẽ có một cái sản phẩm nó tốt hơn rất là nhiều. Tốt hơn sẽ có một công ty trung gian đứng ở giữa và sẽ giúp cho anh có thể là deal trực tiếp với brand dễ dàng hơn, và cũng có thể là giữ hình ảnh cho anh và cả hình ảnh của thương hiệu. Cuối cùng ấy thì influencer thường vẫn sẽ là những cái người mà hiểu cái audience của họ nhất. Nếu mà không có input từ influencer thì sẽ rất là khó để cho người theo dõi họ có thể take in cái message đấy thật sự. Em hy vọng là brand có thể thực sự đặt 100% niềm tin tưởng với các influencer như bọn em. Phải thực sự là người sử dụng sản phẩm, yêu thích sản phẩm của thương hiệu thì mới có thể làm việc lâu dài được. Và hiển nhiên là làm thế nào mà chúng ta có thể quảng bá một cái sản phẩm nếu như chúng ta không hề thích nó, đúng không? Khi mà mình thích cái gì thì mình sẽ tìm hiểu thông tin và chú ý đến nó ở khắp mọi nơi, đúng không? Hiểu biết về thương hiệu thì cũng đến từ những chuyến đi mà thương hiệu tổ chức cho những bạn influencer. Như Linh có một chuyến đi rất là đáng nhớ, đó là đến nhà của Louis Vuitton tại Pháp, và đây là một căn nhà cực kỳ tuyệt vời. Thì mình cũng hé lộ một vài cái hình ảnh ở đây cho các bạn xem. Và cuối cùng thì không thể bỏ qua là cá tính và gu thẩm mỹ của bạn. Đó chính là cái mà sẽ khiến cho bạn khác biệt so với tất cả những... Vâng, và đó là toàn cảnh những bức tranh mà chúng tôi mong muốn gửi đến tất cả các anh chị có mặt trong ngày hôm nay, và hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều hơn những cơ hội để cùng tìm hiểu và discuss sâu hơn về chủ đề này. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you so much for your Ken. I think it's a good news for me because I can get more money from the new job as an influencer. And thank you so much again. So ladies and gentlemen, now we are going to the second panel discussions. What the topic is about. Gaming is now a biggest mass marketing channel, similar to what social media marketing was 15 years ago. The stereotype of gamers is changing across all age groups and social demographics. It's more female, affluent, and older than you think. PC to console to mobile, and now esports are also in the value of engagement to advertisers, especially during the COVID-19 time. And the next presentation, we talk about unlock the business opportunity around gaming. And I would like to introduce you, the panelists who join us in the second panel discussion. The first one, Mrs. Nguyen Thi Bich, Marketing Manager of Oppo. And two special panelists who cannot be here today because of travel matter. But so now, please join me in welcoming them on the screen. Mr. Tom Simpson, Senior Vice President, APAC at Colony. And Mr. Itamar Bandy, co-founder and CEO of Anzu.io. And please connect to Mr. Tom Simpson and Mr. Itamar Bandy. Hello, Mr. Tom and Mr. Itamar. Could you hear me? Just say something. Hello, Mr. Tom and Mr. Itamar. Could you hear us? Hey. Okay. I can hear you. Yeah, thank you. And now also would like to invite to the stage our moderator, Mr. Sanker Rajagopan, Managing Director of MyShare Vietnam. And please give a big applause for the moderator and also our panelists. Wow, that's a big one. Thank you. Okay. Can you guys hear me? We got you, Shankar. This is going to be quite a technological miracle if we were to pull it through. Okay. Morning, everyone, and welcome once again to MMA IMPACT's Unlocking the Marketing Opportunity in Gaming. So as I was introduced as the CEO of MyShare Vietnam, and as you can see, we have a distinguished guest both physically over here as well as joining us from different parts of the world. And the introductions have already been done. But I just want to take a couple of more minutes to talk about both AdColony and Tom per se. AdColony is one of our biggest marketing partners in this particular field of mobile marketing. And Tom
has worked with us also in Vietnam as well as in APAC for a long time. So he has got a lot of knowledge about Vietnam in general as well as APAC in particular. Itamar is joining us all the way from Berlin. Am I right? Berlin, which is it's yes, hi, super from Berlin, early yes. in the morning over there. So thank you a lot for joining us from Berlin. And he'll talk more about the Anzu offering, and also probably he'll share some hot off the press news today morning. And last but not least, we have our client over here, Ms. Nyoban, who's also the marketing manager of Oppo Vietnam. She'll bring in the brand marketer perspective into what we believe is a sunrise sector of media and marketing. So without further ado, let's start with the first question for Tom. Tom, we've all seen that gaming is no longer catering to a niche audience of young men, which was the case probably a couple of years ago. So what trends have you seen in APAC as well as in Vietnam when it comes to expanding to a wider audience, especially women, because they are the target audience for a lot of our brands? Yeah, absolutely, Shankar. Really good question. First of all, I just want to say Xin Chào, Cat Bang Kom. It's fantastic to be here in Vietnam. As Shankar said, and any of you who know me, I lived in Vietnam for 4 years. I was head of digital at Mindshare. So, you know, great connection with Vietnam. It's lovely to be here, even if it's only virtually. Yeah, I'm getting back to the question. It's been an incredible year. It's been a crazy year. I think we've seen some big shifts in consumer behavior. So, you know, mobile has become the most important screen, as if it wasn't the most important screen already, but I mean, that really kind of dialed up. And in amongst the chaos, we've really seen a few verticals that have seen an uplift from COVID. So, and I think e-commerce, retail, clear kind of uptrend there. I think we've seen a big trend around streaming. And the final part of that puzzle is gaming. And we've seen, I mean, in Vietnam, 48% increase in consumers playing games daily. And as Shank said, I mean, gaming is no longer a, you know, that old myth stereotype. Gaming is teen boys playing in a dark bedroom. Yeah, it's just really true. I was looking at some stats on Vietnam yesterday. Actually, Vietnam is now the fifth dominant market when we look at mobile. So 52% female and yeah. So mobile gaming only has the scale of social media. It's, you know, 80% reach against consumers, but it's a very even channel. You know, pretty much 50-50 split, but females are just in the lead, 2%. So really exciting times in a crazy year. Good. So as I mentioned, Ad Colony has been in the market for a long time, but Anzu is relatively new. So Itamar, can you tell us more about how is Anzu different and what is the positioning around Anzu? Sure. So first, nice to meet you and thank you for having me. And it's a great pleasure to speak here about Anzu and to speak about Anzu in the market in Vietnam, which is for us a new market. So Anzu is an in-game advertising company, meaning we work with game developers. We allow game developers basically to monetize every game object. What we believe in is advertising should not be a trade-off with bad user experience. We believe advertising can make the game more realistic and basically bring value for gamers, game developers, and brands. So the way our ad format looks is exactly how we interact with the physical world, with brands. Think about a poster on a wall, a billboard inside a game, a logo on a shirt. And because of this authentic native concept of advertising, the biggest game developers in the world are accepting monetization for the first time. And for brands, it's a really exciting opportunity to interact in a positive way with all the gamers across the globe. How do you bring in advertising standards? Because right now there's a lot of focus on, across digital marketing, there's a lot of focus on viewability and brand safety, as well as fraud detection. So do you have a technology? What technology do you use to make this a very brand safe as well as a very high viewability environment?
Yeah, great question. So we developed our own technology, our own SDK, and the beauty here is to balance between the advertising standards on the one side with the technology and the user experience that the gamer and the game developer will accept and will be happy with. So, basically, we're speaking about 5 main factors. First, because gaming is a 3D world, in many cases, we can bring ad viewability and ad exposure to be very high, but it's important to be able to audit it from the vendors brands are used to. Second, because when you're concentrating on a game, a chance for a second screen is very little in comparison to, for example, when you watch TV. Then the brand impact will be very positive and very strong, but it's important to verify it and audit it with brands like, with companies like Kantar, Nielsen, and those companies the brands are used to. That's number 2. Number 3, because there is no user-generated content in most games, then we can assure brand safety in comparison to platforms like social media. And then last but not least, because we integrate into the game engine directly, we can, in a very, very high level of confidence, assure that this is a fraud-free environment. So basically, we were trying to tackle some of the problems in digital advertising, fraud, brand safety, brand impact, ad viewability, and connect this with an easy way because we're a programmatic platform. We can connect from the DSPs, we can connect from the media buying platforms. There is no integration needed for the brand to be able to work with us. And we partner with Ad Colony to be our official representation for the APAC market and the Vietnam market, because we saw that our technology is being adopted at a very high scale in different countries. And we wanted to choose the best leading local market to be able to give the best client service to the brands on top of how to utilize our technology. Wonderful. And this is something you seem to be addressing an issue which has been the situation in quite a few other areas, and now it's getting into gaming as well. Yoban, Oppo is part of an industry which thrives on bringing excitement through your technology, through your cutting edge the technology that you have. And it also talks to young digital-first natives with audiences. So what do you think is the relevance and the role of gaming in your industry? And what is Oppo doing about it? How is Oppo capitalizing, if at all, on it? Hi everyone. So nowadays, smartphone not only sell the device, but also sell the benefit and the content to the consumer. And we can think about how we can have the interactive activities, how we can bring the benefit from the game with the brand content to serve for the users. In the other world, we can think about the gaming, how to customize the gaming to the content ecosystem for the brands to capture the consumer journey. For example, with brands application is Apple apps, where included own Apple activities. And the thing here, how we can support for the app own ways and own ways attractive to give and increase the active users. And the gaming can support very good for that. Consumer can play the game and understand well about the brand story or the brand message. Then they can receive some benefit from that. For example, they can get entertainment on that, or gift or vouchers. For me, that's way we'll have the brand content more exciting. Now let's take a step back and talk about probably the most talked about, even if not a very positive one, COVID-19 in this particular year. While obviously it was not great for the world as well as for advertising and marketing in general,
because of the various steps that was taken by this government, Vietnam has positively been protected by it. But during the lockdown period as well as during the work from home period, we saw a lot of changes in media consumption, especially when it comes to gaming. So there was some studies say that there was an increase of over 50% in the time spent on gaming during this particular period. Tom, again, what are these? What are the changes or what are the differences that you've seen in the trends during this period, both at a Vietnam as well as at APAC level? Yeah, absolutely. I mean, first of all, Shankar, it's great that you guys are all there physically and absolutely amazing, and Vietnam have done a great job on controlling this. The rest of the world perhaps not always as lucky. But yeah, I mean, I touched earlier on the increase in consumers spending time with gaming on lots of different platforms, mobile, console, whatever. There's a little bit of there's a little bit of science behind that. I was looking at a study the other day at how gaming makes you feel good. Some researchers in Europe have done a study that says people who play games feel better, feel more positive about life. And I think, in a time where perhaps the world is kind of closing down around us, gaming allows us to escape, allows us to have fun. But that's not just a COVID-19 thing. I mean, gaming is a really positive environment for consumers, and such a great place for brands to connect. So I think that's the big thing. We've seen on our platform an increase of 48% in consumers playing games on a daily basis. And in Vietnam, it's at that level. And we've actually seen a lot of brands come on board during this COVID-19 period to capitalize on that consumer attention, to grab those consumer eyeballs. But I think what we're seeing is, it's an acceleration of a trend, a multi-decade trend is going on anyway. With, the same with e-commerce, the same with streaming entertainment. These are multi-decade trends. And, one of the things that we see when we look at gaming is that gaming will become the platform moving forward. So if we look at, the start of the consumer internet with the web in the 90s, first kind of consumer interaction with devices. Social media reached 8 apps. 15 years later, 2006, Facebook, social platforms become the platform. And I think what we're seeing is that moving forward, gaming will eat social media. Gaming will become every platform. So much of what we do will be gaming, not just hanging out with friends, watching movies, e-commerce. It's become such an interesting space. So an acceleration of that that's a multi-decade trend. So, but have brands acknowledged this growing consumer trend, especially in the last 6 to 8 months? I know you very briefly mentioned about brands, but this is where the consumer is. So, how do you perceive? How do you see the movement of brands, or are they still, pulling back and waiting for more data, or are there any brands which are kind of ahead in this game? Yeah, I mean, most of the major FMCG businesses, of which you work with a lot, Shankar. So, I mean, I'd probably call out, brands like Unilever or Nestle as being particularly advanced in terms of, executing in gaming. But I think there's 2 really clear opportunities with gaming. One of them is the deep dive, taking gaming really seriously. I mean, in future, we see agencies having gaming teams in the same way that at the moment they have social teams. Gaming is a channel, so there's one way which is going super deep, diving in, and that can be really rewarding if you scope that gaming is the right space for your brand to kind of deep dive into. But the other opportunity is, just simply using gaming as a way to deliver your message to consumer eyeballs at scale. In the same way that honestly, brands use social media. I mean, the way that most brands use social media is to put a video on Facebook, do pre-rolls on YouTube.
So just very simple, and you can do exactly the same thing with gaming and just kind of relating it to the opportunities here with Ad Colony. It's rewarded video in games, which is a really beautiful, consumers love rewarded video. They watch a video, they get more lives, whatever it is, really positive experience, but you've got huge scale there for video. And then and the Anzu platform, in-game ads. So, I always think of it as you're playing FIFA, you're playing football, and the ads on the boards around the stadium are for your brand. And that's so exciting. I think it kind of almost it makes the game more real. With watching the Premier League, I'm a big football fan. The ads around the stadium, that's part of my real world experience. Now that I can get that in games, it makes it more real. It's pretty cool. Absolutely, you spoke my language. Itama, would you like to add on to what Tom said? Yeah. So, in the last 10 years, brands are speaking about innovation and about digital. And from when COVID started, we saw a speed up of in 2-3 months really starting to execute plans that for 10 years were in the making. So it felt for us that it was pivotal moment that now brands really started to take gaming and seriously, because sport events got canceled, out of home interaction was minimized. So virtual interactions and gaming interactions made a lot of sense, but also because people were more at home, so people basically started to play more games. So of course there's this huge boost in like we saw in the Anzu platform, and it also comes from a perception topic, and this is what exactly Tom spoke before. If in the past gaming was seen as geeks locked in their basement, and this pop culture, pop phenomenon gaming is basically taking, COVID had impact on that. People who were not playing games but were watching sport events started to consume gaming content on the sport channels. So these new gamers arrived, and all in all, it really helped the perception. So the combination of the amount of people that play game, the engagement metrics for how much time they play, with the perception of gaming at the front, and now the Anzu capabilities that we can bring to the table, because we wanted to make sure for a brand it's number one, easy to work with us, and number two, they're even more important, there's strong ways to get confidence about the media value. So because with the DSPs, the integrations and the media platform integrations and supporting the existing banners and videos, it's easy basically. 2 clicks of a button to go live. It's now accessible and affordable. But more important is how do we give brands confidence about media value, and then basically making gaming an ad category. And this is so if today every marketer has a strategy around social, search, out of home, TV, and audio, gaming should become a category. That's where the consumer time spent is. That's where there's harder to reach audiences. Some gamers who play games, watch less TV, use ad blockers, it's harder to communicate with them. There's specific rules of how to communicate with them. And this is some of the ways we wanted to bring value to the market, and how we see the COVID and impact on that. If I were to listen to the two gentlemen over here, I will probably, as a media planner, I'll probably put more than 80% of my spends on gaming. But that's obviously, it's, while obviously it's a sunrise sector, but I'm sure there are challenges. There are challenges that this evolving ecosystem is facing today, or it will face in the in the near future. So from a brand marketer perspective, Nyopan, what challenges or constraints do you see in wider acceptance of gaming by brands? Because it is still, all said and done, all the benefits that the two gentlemen are talking about, it is still relatively niche, small in this market for now. So as a brand marketer, what do you see could be the various challenges that, that gaming is facing as an industry? Well, the most challenging in wider acceptance of gaming by brand is content. So how we can customize the content of gaming into the brand content and suitable for the group of target consumer of brand. Actually, mostly game is for tech savvy
and young people like Gen Z. How about the olders? And we can think about even the Gen Z when they got older. So mostly they busy with working, family or children. And we can think about the target consumer of different brands. We have different target consumer as well. So we should think about how we have good customize the content of gaming into the content ecosystem of friends. And when we already do very good about the customized gaming content for the friend, we also facing with the other constraint. It's about the cost and the ROI, return on investment, and also concern about the life cycle of the game. So how you think about that? No, absolutely. I will before I pose this question to the two gentlemen over there, I have to say that I totally agree with the point about content, because I'm like a social gamer, so I spend around 45 minutes to an hour. I try to spend on gaming just to relax myself every evening. And I've seen that a lot of the games, the UI is pretty bad. The whole experience, when you see those graphics, they just put you off. So you don't feel like, spending some time on the gaming. So yeah, so the point is, I totally agree with your point about relevant content or the UI being good. But Tom and Itamar, what would you define as the challenges, and also would you like to answer Nyoban's question about the ROI? Itamar, do you want to go? Yeah, sure. Sure. So I mean, first, I'm optimistic about the future, and there is a lot of reasons why it's going to get better. There's companies like Epic Games, the owner of Unreal Engine, and Amazon, the owner of Lumberyard, which are creating really strong game engines that can help game developers to create better games with better graphics and create better experiences. So I think that's one important area. Number two, 5G is going to be a really important factor for bandwidth and just offering more opportunities for consumers. And so that's another reason. And, from our humble approach, we're trying to offer a new business model for game developers. As game developers have more revenues from our business model, they can have more resources to create better games, to attract better talent. And of course, the key in our offering is not to have this ad revenue coming with a trade-off of bad user experience, but having a win-win of making the game more realistic and also giving the game developers those extra resources to build bigger games. And so I think these things are basically will go together with now people playing more games and gaming becoming like the centralized of entertainment and the centralized of basically consumer time spent. So I believe over time it's going to be better, and we already see some of these regions already happening. Tom, you would like to add on to that? Yeah, I mean, Itamar makes some great points. Vietnam is such an interesting space. Vietnam delivered the first ever hyper-casual game, which was Flappy Bird. And hyper-casual, which is probably what you're talking about, Shankar, I think, is the dominant category with consumers. It's consumers playing for, shortish periods of time, 45 minutes, an hour, just to relax. That's a big part of consumer behavior. But when we look at consumers, I think it has evolved really fast this year. And some of those kind of points, people may be feeling it's male dominated or it's all about Gen Z. Those things really are, just not true anymore. So it really has evolved this year. So we see, interesting pockets, of course, of different consumer behaviors. So we see a huge crossover between mums and mobile gaming. So mums really love mobile gaming, but they tend to game for shorter times. Yep. And we probably see that as spaces during the day where they take a little bit of time out for kind of snackable entertainment. In the same way that, that's been the story with social media and mums for years. So we see gaming in the same way. Other interesting little pockets of consumer behavior. Actually, if you're a high net worth individual in Vietnam, you are more likely to be a mobile gamer.
So there's more of a crossover with people with money. So, hugely scaled consumer opportunity. And then just addressing, I think, the point around ROI. So, really important that you measure the ROI of gaming in the same way as you measure any other channel. I mean, gaming is just a media channel. It's just advertising. So you should be measuring completion rate on videos. You should be measuring viewability. You should be ensuring that your buy is fraud-free and in, a brand-safe space. And then you should be using brand studies, always using brand studies, to understand the real-world outcome of the advertising that you've delivered to consumers in gaming. So, and lots of brands that we've worked with, we love to run brand studies, and we've done plenty of this with brands with you, Shankar, and you see an uplift associated with advertising in gaming. You see high viewability, you see high video completion rates. So all of those metrics are really positive in the gaming environment, but test, see for yourself. It's really important that you measure it in the same way that you measure any other media buy. Perfect. So, Tom, as the rep for Ad Colony, which is one of the biggest here in this region, how do you see the industry evolving? What's the next? So it's already here today. It's not the tomorrow. It's the today. So what does tomorrow look like for gaming as an industry in Vietnam? Yeah, I mean, I think probably the most interesting incoming trend, and we talked about how gaming, is the platform. Gaming eats social media, which ate the internet before it. I think it's the emergence of the metaverse. So the metaverse is something that, we've talked about for a long time. The metaverse is a persistent online space where we hang out with people and spend time, enjoying, socializing, whatever it is. And it looks like the metaverse will emerge within gaming. So gaming is the space where we will hang out with friends and not just play the game, but do all those other things. So, purchase goods, enjoy entertainment. And we've really seen that starting to come to the forefront during COVID-19. So, signs that the metaverse is emerging are things like Travis Scott holding a concert within Fortnite, attended by tens of millions of people going to a Travis Scott concert in Fortnite. Not playing Fortnite, just hanging out with their mates, watching Travis Scott. So, I mean, I think that's the future. Gaming is the everything platform. But I think that actually, it fits into possibly, so we look at, that's a kind of a multi-decade trend. But then I think we're actually tapping into something bigger, which is kind of a multi-century trend around play becoming sort of our dominant way of knowing, doing, creating value. Play will be probably to the 21st and 22nd century what work was to industrial society. Play becomes our dominant way of being, essentially, and that's kind of that's a meta kind of point. But gaming, just hugely important platform. You give Tom time a whole day, and he can talk so passionately about gaming. But unfortunately, we have only a couple of minutes, and the lady over there is telling me just wrap up. But before that, I just want to give the audience a couple of minutes to ask questions to all the three panelists over here. Anything specific to gaming? Any questions? Anyone would like to ask either Tom or Itamar or even our brand marketer over here? Perfect. So there are no other questions, no questions in fact. I would like to thank everyone for being over here and listening to the media partners as well as our brand marketer. Thank you everyone on behalf of all the panelists over here, and have a great day. Thank you so much. Thank you. Thank you, guys. Thank you so much to moderator and also Mrs. Ngọc Anh. So we have just done the second panelist questions, and I also have a small announcement about we were a bit behind the agenda about the topic
Live streaming e-commerce will be presented by Mrs. Bessie Lee, founder and CEO of Within Link. But it will be sent to all attendees who are joining us in this event this morning. And the next presentation, how our national brand SPT react with the first wave of pandemic differently, inspiringly, and stay true to the brand new powerful platform. Hashtag proudly made in Vietnam. And the answers will be presented in the topic, how Peter Hunter created a strong United Nations movement, hashtag proudly made in Vietnam in 2020 of the first wave of COVID-19 pandemic. And right now I would like to invite to stage Mr. Nguyen, Associate Marketing Director of Peters. And please join me in welcoming him on the stage. Hello, okay. Okay, thank you everyone for being here until it's after lunchtime. So it will be 10 minutes and will be very quick for you to enjoy your lunch after that. And it's great to be here today to have chance sharing with you one of our most prideful campaign of 2020 of BTS. And I think that when we're talking about proudly made in Vietnam and with majority of you guys here in Vietnamese, I think that we should exchange in our mother tongue language, tiếng Việt nhỉ? Sorry for our international friends, later on we will have a recap clip in English. And vậy thì đầu tiên ấy, cảm ơn mọi người ở đây rất là nhiều và Cường sẽ chia sẻ về một cái chiến dịch mà thật ra Cường và đội ngũ của mình đã triển khai ở trong cái giai đoạn đầu tiên của cái lúc mà Covid bắt đầu tới tấn công toàn cầu ở Việt Nam mình ấy. Thì có lẽ là một câu hỏi mà thường mọi người sẽ đặt ra là tại sao trong cái thời kỳ mà gần như là tất cả những cái doanh nghiệp ấy, họ bắt đầu họ bế quan tỏa cảng, họ bắt đầu frozen cái budget lại ấy, bởi vì thật ra là người tiêu dùng mình lúc đó tâm trí của họ không còn vào trong việc là mua sắm, đặc biệt với những cái ngành hàng ví dụ như thời trang là những cái mà nó không phải là nhu yếu phẩm thiết yếu hay là nó không phải là những cái mà đáp ứng được với những cái mỗi nỗi lo, mỗi sợ của họ thời điểm đó. Thì tại sao BTS lại chọn để đầu tư, để làm một cái chiến dịch như vậy? Cái bước thứ hai là câu hỏi là ok vậy thì cứ tạm cho là anh BTS có lý do đi. Thì tại sao anh ấy có thể thuyết phục được rất là nhiều cái đối tác, mình tạm gọi là một cái tam giác. Ở đó là mình có cộng đồng người tiêu dùng và cộng đồng những bạn artist illustration. Thứ hai là cộng đồng những thương hiệu mà mình biết là những thương hiệu bắt tay với nhau, một hai thương hiệu đã thấy nó cũng đảm bảo lợi ích hai bên rồi. Ở đây là rất nhiều thương hiệu. Và thứ ba là những celebrity. Và xin khẳng định một điều luôn là BTS không bỏ ra một đồng chi phí nào để có thể hợp tác với cả ba đối tượng này. Vậy tại sao BTS thuyết phục được họ và kết quả là gì? Trước khi bước vào cái giai đoạn gọi là Covid ấy, thì có thể chia sẻ là cái nền tảng gọi là Proudly Made in Vietnam ấy, không phải chỉ là một cái mà BTS bắt đầu nói về câu chuyện này từ năm ngoái 2019, mà thật ra cái nền tảng này ấy, là điều mà BTS cam kết sẽ là một cái hoạt động mà thường niên và chắc chắn là trong cái dài hạn. Để làm gì? Bởi vì phía BTS ấy, bản thân là một thương hiệu Việt, thì phía BTS cũng thấy được rằng là thật ra sản phẩm Việt Nam mình ấy, những cái tem mình thấy là chữ Made in Vietnam ấy, nó không chỉ đơn thuần là một cái để nói về nguồn gốc xuất xứ, mà đó còn chính là khẳng định về tay nghề, về giá trị mà Việt Nam mình có thể không chỉ phục vụ người tiêu dùng Việt Nam mà còn phục vụ cho khách hàng quốc tế. Và thật ra người tiêu dùng quốc tế họ rất là tin vào cái chữ Made in Việt Nam hơn là Made in một nước nào đó. Mình biết. Điểm thứ hai á, là Made in Việt Nam ở đây không chỉ là sản phẩm mà còn là những giá trị, là bản chất, là bản sắc, là những cái yếu tố khác mà người Việt Nam mình có thể tự hào và mình nói với nhau là mình đại diện bởi những giá trị đó, và thật ra mình có thể sẵn sàng mình đem đi khoe với bạn bè thế giới. Thì Proudly Made Việt Nam chính là ở khía cạnh đó là một nền tảng không phải là sở hữu của BTS, mà BTS rất muốn nhiều doanh nghiệp khác cùng chung tay vào để mình làm lớn lên cái giá trị này. Nếu trước đây mình có hàng Việt Nam chất lượng cao thì bây giờ mình sẽ có cái gọi là Proudly Made in Vietnam. Thì Covid, ok, không cần phải nói nhiều về cái tác động của các bạn trên toàn cầu. Hiện tại mình cảm thấy mình may mắn khi đứng ở đây và gặp mặt trực tiếp mọi người, trong khi có rất nhiều tin về thế giới là cái làn sóng bắt đầu bùng nổ lại, rồi cách ly rồi mọi thứ vân vân. Thì cảm giác rất là may mắn và thankful với lại những gì mà người dân Việt Nam mình cũng như chính phủ mình đã làm. Tuy nhiên khi mà quay lại cái thời kỳ mà lúc bắt đầu ấy, thì chắc chắn đây là hai cái từ mà nằm trong tất cả tâm trí người tiêu dùng, tất cả họ chỉ nghĩ về đó thôi. Đó là sự bất định, sự vô định, sự không rõ ràng, không chắc chắn và đặc biệt là nỗi sợ.
Bởi vì một cái bệnh dịch mà mình không biết từ đâu đến và không biết nó lây truyền như thế nào. Thì trong khía cạnh này tất cả những cái nhãn hàng sẽ nhìn vào đó và thấy được rằng là cái nguy cơ nó rất là cao, ảnh hưởng tới kinh doanh của mình là một, và làm sao để người tiêu dùng có thể thoát ra khỏi được cái tư tưởng đó. Thì BTS mới nhìn vào, thật ra chắc chắn mọi người đều thấy ấy, là trong cái nguy nó có cái cơ. Và cái yếu tố mà mình nhìn thấy ở đây ấy, bởi vì nếu như nỗi sợ có thể xâm chiếm tâm trí của bạn, thì cái ngược lại là những cái động lực cũng như là những cái đam mê sẽ là cái mà khiến cho bạn có động lực để vượt qua cái đó. Thì mình thấy người Việt Nam mình trong giai đoạn đó sẽ có hai cái từ, đó là tự hào và đoàn kết. Tự hào bởi vì sao? Bởi vì mình thấy được tất cả những người dân Việt Nam mình từ một bé nhỏ gọi là quyên góp toàn bộ tiền mừng tuổi rồi tiền tiết kiệm ấy, để cho cái công tác chống dịch. Rồi một bác Lực ở phía ABC thì ABC thì cái bác cũng tạo ra cái bánh mì Thanh Long mình được thấy. Rồi những chuyến bay mà không có ai bỏ lại phía sau. Rồi kể cả truyền thông quốc tế cũng nói về Việt Nam mình như một cái điểm sáng le lói trong bức tranh ảm đạm của toàn cầu. Để mình thấy được rằng là trong cái khó khăn đó người Việt Nam mình đứng lên. Và chính cái sự tự hào, chính cái sự đoàn kết đó nó tạo ra cho mình một cái động lực để mình vượt qua những khó khăn. Thì nhìn vào đây á, BTS có hai cái khía cạnh về mặt cơ hội mình thấy. Một á, là về cái việc mà mình lan tỏa được sự tích cực. Bởi vì thật ra là không phải chỉ bởi vì mình là một thương hiệu quốc dân, một thương hiệu mà gần 40 năm tồn tại Việt Nam, mà ngoài ra mình thấy được rằng là nếu như tất cả mọi thứ đang tiêu cực như vậy ấy, thì mình là một cánh én nhỏ, mình góp phần nào đó để mình có thể chia sẻ lan tỏa tích cực này ra, để khiến cho mọi người có một cuộc sống mà nó bớt những cái lo âu đi. Tất nhiên là mình vẫn dựa trên nền tảng là những đó điều thật. Điều thứ hai ấy, mình thấy về mặt thương hiệu ấy, tạo dựng được một cái gọi là thói quen mua hàng người tiêu dùng ấy, đặc biệt là BTS chuyển đổi hình ảnh gần đây mọi người thấy giới trẻ Gen Z bắt đầu mua hàng BTS, là họ nhìn vào BTS hunter, thời trang hơn, phong cách hơn. Thì cái thói quen đó không dễ để tạo ra được. Giống như hôm trước Cường có đi xem phim và Cường có một cái suy nghĩ thôi, là CGV và các bạn nhãn hàng phim lớn khác cũng như là các cái nỗ lực của mọi người ấy, đã tạo được một thói quen đi xem phim ở rạp cho người Việt Nam mình. Nhưng mà 8 tháng vừa qua ấy, Covid đóng cửa mọi thứ. Bây giờ mình không có phim hay, thậm chí vừa rồi một cái phim như Tiệc Trăng Máu đi, Cường đi xem hơi trễ, Cường bước ra để thấy là rạp chỉ có vỏn vẹn đâu đó khoảng một vài người ở những khung giờ hot. Thì mình cũng có một suy nghĩ là liệu cái thói quen đó nó có thực sự là cái mà các bạn có thể vực dậy lại được sau này hay không. Thì cái đó cũng là một cái mối lo để mình thấy được tạo dựng thói quen rất khó. Vậy thì làm sao để trong cái giai đoạn đó BTS, một thương hiệu lớn, mình vẫn duy trì được cái sự nhận diện của thương hiệu, vẫn duy trì được cái tên tuổi của thương hiệu và sự nhận biết của thương hiệu trong lòng người tiêu dùng. Để từ đó khi mà mọi thứ bắt đầu quay trở lại bình thường ấy, mình có một cái đà, một cái động lực, một cái sức đẩy momentum để mình comeback lại nó mạnh mẽ hơn. Thì từ hai cái này ấy, kết hợp với lại một cái điểm mạnh của BTS là gì? Trước đây tất cả những cái chiến dịch của BTS ấy, đều quay ngược về sản phẩm, bởi vì sản phẩm chính là cái mà người tiêu dùng tiếp xúc với mình. Mình có hứa, mình có nói điều gì hay chăng nữa đi, nhưng mà họ trải nghiệm của sản phẩm họ không được như vậy ấy, thì nó một cái rất là không phải là định hướng của BTS. Thì chính hai cái từ ấy, là ý nghĩa cộng với tốc độ là cái trước giờ BTS luôn sử dụng xoay quanh đó để mình tạo ra những sản phẩm nó vừa đáp ứng được với cái xu hướng thị trường ngay tại thời điểm đó, mà chỉ có những thương hiệu gọi là local brand ấy, mình đáp ứng được. Và cái thứ hai là đằng sau những sản phẩm đó đều có một câu chuyện ý nghĩa, truyền tải một thông điệp ý nghĩa cho người tiêu dùng. Thêm một cái yếu tố nữa ở đây là mình thấy được rằng là cái xu hướng người tiêu dùng bây giờ, đặc biệt các bạn Gen Z, các bạn sẽ cần một cái gì đó nó cá nhân hóa cho các bạn. Cộng thêm việc là các bạn ấy, sẵn sàng đứng lên chung tay với cộng đồng nếu như các bạn tin vào một cái giá trị nào đó. Mình nói các bạn không tin vào bảo vệ môi trường không phải bởi vì các bạn chưa thấy bảo vệ môi trường đó nó liên quan gì đến cuộc sống hàng ngày của các bạn. Về BTS cũng tương tự như vậy. Mình bỏ một sản phẩm ra đây và mình không hoàn toàn mình áp một cái design nào lên cho các bạn, mà ngược lại BTS kêu gọi cho tất cả những bạn cộng đồng ngoài kia, các bạn tự hào về điều gì các bạn vẽ lên điều đó, và chúng tôi sẽ là người đặt lên đôi giày đó để bạn có một sản phẩm mà thực sự bạn có toàn quyền quyết định từ việc vẽ cho tới việc bạn chọn lựa sản phẩm đó. Có 3 yếu tố mà khiến tất cả những sản phẩm mà trong cái chiến dịch Canvas Surprise của BTS Center ấy, có lẽ là về phía BTS chúng tôi nghĩ là nó thành công. Một ấy, là yếu tố non-commercial, giống như đã chia sẻ rồi. Ở trong cái thời kỳ đó thì thật ra mình chỉ muốn làm sao để thương hiệu của mình tiếp tục được duy trì, chứ mình không phải là để bán hàng là cái ưu tiên, bởi vì chắc chắn là giày dép không thể nào bằng những nhu yếu phẩm được. Tuy nhiên ấy, cái non-commercial đây là gì? Khi mình tạo cho người tiêu dùng một cái lý do, chắc chắn họ sẽ không mua đôi giày vì đẹp ở thời điểm đó, nhưng họ mua đôi giày bởi vì cái sự ý nghĩa của nó, về những giá trị mà nó công hiến được lại cho cộng đồng, thì đó sẽ là lý do mà khiến họ có thể thay đổi cái hành vi của họ tại thời điểm đó. Yếu tố thứ hai ấy, là cứ để tự do đi, bởi vì thật ra là
thương hiệu thường hay có một cái là gì? Các bạn cần phải bỏ logo, màu sắc kiểu này nọ ở đây, bởi vì đó là cái identity của thương hiệu. Nhưng mà đối với chiến dịch này BTS toàn quyền trao cho người tiêu dùng lẫn cả những cộng đồng thiết kế. Các bạn miễn sao các bạn tự hào về điều đó, các bạn vẽ lên, các bạn để lên, chúng tôi sẽ là người đặt hoàn toàn cái artwork của bạn lên trên đôi giày. Và từ đó chúng tôi đặt lên website luôn. Tất cả những đôi giày đó, bạn vào, các bạn thích đôi giày nào, các bạn vote đôi giày nào, thì đó chính là sự lựa chọn của các bạn. BTS chỉ là người đứng ở giữa trung gian truyền tải cái niềm tự hào đó thành sản phẩm. Và yếu tố thứ ba chính là cái việc mà cống hiến ngược lại cho cộng đồng. Tất cả sản phẩm được bán ra đều sẽ trích phần trăm doanh thu để mình bỏ vào quỹ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương, cũng như là mình cống hiến ngược lại cho lực lượng y tế tuyến đầu. Thì có ba cái mũi tên, ba cái tam giác, ba cái đỉnh của tam giác lúc nãy Cường chia sẻ. Thì đầu tiên là người tiêu dùng và cộng đồng sáng tạo. Bởi vì tất cả những câu chuyện này đều là những câu chuyện thật và được họ vẽ ra, thành ra là tự động người tiêu dùng của mình họ engage, họ tương tác với cái chương trình của mình. Cái yếu tố thứ hai là celebrity. Bởi vì mình đứng trên một góc cạnh, nó không hề có branded, mình nói một cái thông điệp mà nó tích cực và mang ý nghĩa với cộng đồng. Thành ra tất cả các bạn nghệ sĩ cũng như người nổi tiếng ở đây, các bạn đều đồng hành một cách tự nguyện. Hoặc là các bạn tự tạo thiết kế, hoặc là các bạn sẽ tạo ra một sản phẩm âm nhạc, hoặc là các bạn sẽ chia sẻ cộng đồng fan của các bạn. Và thứ ba là Proudly Made in Vietnam. Đó là một platform mà để dành cho tất cả các thương hiệu, miễn là họ đưa ra những giá trị thật. Và BTS không hề yêu cầu bất cứ một điều gì, chỉ yêu cầu duy nhất một điều thôi, là các bạn cùng với chúng tôi, mình cống hiến ngược lại cho cộng đồng. Và từ đó tạo ra một platform mở để họ có thể làm tất cứ điều gì họ muốn. BTS cung cấp cho các bạn về mặt artwork đã được contribute bởi người tiêu dùng để các bạn có thể sáng tạo lên sản phẩm của mình. Và từ đó tạo ra được một cái gọi là lần đầu tiên xuất hiện một cái nền tảng, một cái tạm mình gọi là một cái chợ đi, ở trên Shopee. Ở đó bán tất cả những thương hiệu Việt Nam mà tham gia vào chương trình. Bạn có thể tìm thấy ở đó bút vẽ màu của Thiên Long, gốm sứ của Minh Long hay áo quần của Bu Canifa vân vân. Thì đó chính là cái mà tại sao các thương hiệu sẵn sàng đồng hành cùng với BTS, không hề có một cái yếu tố nào mà mình muốn giữ riêng cho BTS cả. Một vài cái kết quả đó thì chắc là mọi người xem clip sẽ có. Nhưng mà một điều nữa mà Cường muốn nhấn mạnh lại, thật ra là ở BTS hy vọng là mọi người có thể thấy được cái khía cạnh mà mình luôn muốn gắng làm sao để mình truyền tải được những cái mà tích cực. Bởi vì nếu bạn có thể win my consumer bằng nỗi sợ, bằng những cái mà đang gọi là hiển hiện về sự uncertainty cái kiểu này nọ, nhưng mà thực sự bạn có thể win heart được khi bạn đụng tới chính cái mà họ thực sự họ cảm nhận được. Đó chính là cái sự tự hào cũng như là sự đoàn kết chung tay của người Việt. Thì đây cũng chỉ là cái yếu tố mà BTS hy vọng là có thể chia sẻ trong 10 phút ngắn ngủi cho tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you very much. Thank you so much, anh Cường Nguyễn. So thank you for your sharing again, Mr. Cường Nguyễn from BTS Hunster. So, ladies and gentlemen, the co-food campaign is critical to build the girls' well-being first attribute, recruiting more frequent consumers, accelerates volume growth. The campaign solidified the brand as a meal occasion and continued to stay relevant with consumers in the rapidly changing market through a connection framework spanning 52 Western non-TV mediums. And in this presentation, Mr. Nguyen Thi Bich, IMC Manager Coca-Cola Indochina, will be present on the topic 52-week non-TV engagement to build Coca-Cola with food habits. And please join me in welcoming him on the stage. Hello. Hey, good afternoon, and it is lunchtime, and I'm coming here and talk about food. Wow, yeah. So before I come into sharing about the campaign, I would like to share the mentality at Coke, which is set the foundation when we're planning for this campaign. So at Coca-Cola, we have a mentality, a golden ratio of allocation, the budget and effort. We call it the 70, 20, and 10, in which the 70% is something you know it works, something to set the basic framework of your campaign, and you do it and you expect the result from your campaign is coming back. The 20% is to make sure the innovation, the investment on top of what you're doing, the 70%, and the new thing of working, applying in the technology, the new way of working for the touch point you already planned.
And the last piece, the 10% is something completely new, something you scare, something you don't know, something you want to do for explorative experiment of the opportunity. This piece only received 10% of budget, but in return, it requires your 90% of efforts. So with this mentality in mind, it helps us always the pioneer marketeer everywhere we go. So the Cook with Food campaign is an example of this 10% investment and 90% effort mentality. And by the facts, I'm standing here and sharing it with you. You can guess the result. So in 2018, when we decided to build a long-term strategy to increase Coke growth at meal occasion. Meal occasion is the most important occasion for our business. Our consumers drink Coke more often when they have with their meals. And needless to say, it's also the most important occasion for our competitors. It's a very tough battlefield. And when the toughness of this battlefield is not coming only from the competitions, it's coming from the pressure of staying relevant. Vietnamese teen and young adults is quite adventurous when talking about food. To them, food is something can provide the full journey of experience. It's from the visual sensation of the food, the urge of new news discovery, the engagement, the gathering, and the self-satisfaction of the food itself. So in short, food is not only about fueling the stomach. It's far beyond to that. And to our Vietnamese teen and young adults, food is a passion point. It's about indulgence. It's about the culture. So obviously, we want to win this occasion. So we want our consumer to drink Coke with their meal as a habit. And that's the ambitious from the brand team. And when the word habits is defined, the challenge quite clearly. Habits is something you do autopilots. Habits is comfort. Habit is something you do everyday actions. And we also talking about food is here. Consumer, everyone eat 3 meals a day, 7 days a week, not mentioning the snacking all day long. So when we're talking about building habits with food and drink specifically, it's something you have to reinforce the brand role and the message everyday basis. So with that in mind, inside and the things, we decided to go with the 52 weeks non-TV campaign. We want to build a habit, so with that we have to try to figure a way to come into the daily life of our consumer without being intrusive, without being bored out by them. So that's the job to be done. That's also something have never been done at Coke at that time. So you want to run a 1-year campaign. You cannot run it normally the way you run a normal campaign. You have to do it differently. You have to think about that differently. And actually, we did. Here are the 3 things we think and we do differently for this campaign. First, we don't make decisions. All the decision is data-led decision. It's not only in the planning perspective, but it's come down into the content execution level. It's deep down inside into the execution. The second thing, not only we do the mobile-first content, we do mobile-first strategy. And by we put mobile at the center of everything we do, everything we plan, it's changed our perspective tremendously. And the last piece, the last thing is very important, is the partnership-led content. In this campaign, the brand team, we don't do the content ourselves. All the content is did by our partner. And actually, they did it wonderfully. So let me share you more about the 3 things we have learned and do for this campaign. We wanted, as mentioned, we wanted to come into the everyday life of our consumer without being intrusive. So data help us to lead to that thing. The Northern Star of the campaign is that we want to associate ourselves to the trendiest and the hottest food in town. Data help us to decide what food, the trendiest one, what food we want to build a connection with. So every month we have the buzz metric data
We look into that for the trendiest food, which is have the most volume, burst volume on the social media. And we look into the food that have the most order on the Now and Grab Food, the FSS platform. So we have the trendiest food and the hottest food from that data. And data also help us to choose the fan page, the fan page, the community we want to engage with. It also help us to decide to pick the influencer where they have the most engagement and reach on a social platform. So this is one example on how we do it. On the buzz metric, we can define the trendiest and the hottest food here. And then we try to build a content to associate ourselves, pairing Coke while people enjoying that food. So for example, this one, we choose the chicken with cheese and the Alaska crab. We build the mouth-watering ASMR clips of people enjoy that food and enjoy it with Coke. We also have the Điện Am Uống, Ninh Tito, and Ăn Sập Sài Gòn to help us to do the review, recommendation of where to eat that food, the best places. Our mobile-led communication strategy. So in the second years, when we deployed this strategy, we strategically optimize our campaign into mobile-led execution. And this decision has made a huge impact on the performance of our campaign. It's help us to engage to our consumer on a more personal level while we're getting the massive reach throughout Vietnam. And by mentioning about the mobile-led communication, we're talking about occasion-based media targeting. We use resistance time targeting to distribute the content where it's most relevant to our consumer. This is where people feel hungry the most. Specifically, we distribute our content before lunch, before dinner, and very late at night when people are craving for food. And in that context, we can enhance the desire of having Coke with that food. And of course, the second thing when we do the non-TV execution, non-TV campaign, we have to focus on mobile-friendly. That's the critical thing to make sure we can reach out to our consumer every time they go to online. We focus our effort mostly on Facebook, YouTube, and Instagram for our content. And by talking about content in the mobile-friendly platform, we create mostly the buy-side content where the entertainment and it's precise and to fit into the environment where the attention span is very, very short. So let me show you an example. Can I play the clips? Excuse me. Sounds. Excuse me. Second one, please. The second one. Can you play the second clips, please? This is a hungriest moment. This is one of the most important pillars of content in the campaign. So this is an ASMR thrilling clips when we try to figure to show the tastiness of the food and the go well with food of Coca-Cola at the same time. And by distributing this kind of content at the time that they're craving for food, we can trigger the appetite of our consumer and enhance, associate our brand role into that occasion. And you see here for YouTube, we have the same clips with the 30 seconds. And for Facebook, the same content, but different treatment in terms of creative. Vertical format in this feature in only 10 seconds. So we tailor-made of each platform with a different kind of treatment and creative to fit into the short span.
span of that nature of that platform. So the last thing is also very important thing for our campaign. And only two words I want to emphasize here: inspire and empowerment. In this campaign, all content is not doing by us. It's doing under the partnership with our partner. Địa điểm ăn uống for food review, Ninh Tí Tố, Ăn Sập Sài Gòn for recommendation and review over at the food community. We don't do the content. All we do is inspire and empower them. We give them the full creative control and we respect their creativity. Because we believe that our partner is the best person in their field. And by letting them have the full control in that content, we can have the most relevant and the most native content for our partner, for our consumer. Let me show you some of the content created by our partner. So after 2 years of execution, 2 years of deployment the strategy, the campaign result was outstanding. It's made a huge impact on the business growth of the brand. The campaign sentiments increased 210% versus 2018. We able to bring up the drink per week for our consumer increased 17%. It's contribute to 11% of the brand growth. And with all of that result, it's contribute to us that we are still maintain the #1 in food association, yet being cut up or competed by other beverage brands. Yeah, so this is a very quick view of what we have been done for that campaign. I hope you enjoy that. Thank you. Thank you. Cảm ơn anh rất nhiều. But I must say I'm so hungry. Starving, right? So thank you. I would like to say thank you on the speaker for making the days. Thank you all of you for staying right now. I know this is your lunch time and I can't steal your time anyway. So, you know, before I close, I have one things I want to say with you that based on the agenda, we have one topic about e-commerce 4.0. But that topic recorded by Bessie Lee, our speaker based in China. Because, you know, time very constrained, so we will send the video link to all of you. I know all of you are looking for that topic, so we will do it later by sending all the email. I want to close, but actually I have a lot of lucky gift here. And I think I have to spend maybe 2-3 minutes to do that right now on the stage. Can we have a lucky draw now, please? So, here we have 2 phones, around 9 million Vietnam dong. Okay, I want to give you one of you here in this room, and we have a BT2 around 1 million, and we have a this one. What is it? Oh, this is the blended, very good one. So I around maybe 2 million. I want all of you to grab it. Okay, so can you start with the first one, please? Please check in your bag. You see the number behind. And a lucky be there. 208. Anyone have it? Just raise your hand. You sure? Nếu one. Lie down giùm em được không? Có ai không? Rồi bây giờ chị quay số tiếp theo ha. The next one, please. Quay số tiếp theo đi chị. Light camera, please. 018. 18. Anh Số chị là 18 đến đó sớm. chị. Số 18. Em đang tìm số 18. Like bên này có thể nhỏ như vậy. Số 18. Có anh chị nào có số 18 không? Mình thử bộ 2 lần nữa ha. So, okay. Okay, one more time.
Okay. 119. 119. Who's lucky? 119, you sure? Oh my god. Okay, so go to the last round. Okay. 10. 10? Yeah. Please come on stage. Congratulations. Woo! Congratulations. Finally, we can find out a winner. Finally. The first Finally. winner after 4 rounds. Second. Yay. Chúc mừng. Yeah, congratulations. Và ở những cái phần quà cuối cùng thì